Welcome to the Sustainability Days of University of Natural Resources and Life Sciences, the BOKU in Vienna. My name is Johannes Kaup. I'm producer and host for the Austrian Broadcasting Corporation based in Vienna in the Department of Science, Education and Society. I'm honored to lead you through this hopefully inspiring morning. As you know, we are living through a period of multiple crises. Crisis due to pandemia, due to the war in Ukraine, due to the energy dependency, due to inflation, and due to rising prices. And below all that lies the crisis of this century: global heating, biodiversity loss, land and water conflicts, migration, degradation of soil, and the slow erosion of social bonds. All this seemed to us to be enormous, insuperable mountains with no paths that may lead through it or over it. The future seems to be a dark dystopia, and that causes, of course, fear and for some desperation. And therefore a lot of us stick to business as usual, hoping the catastrophe we see coming would not harm us, at least not us in the developed world. As we know, of course, this is an illusion. But a dystopic view on our world alone that will lead us nowhere. We would be just trapped by the horizon of abandonment and guilt. And abandonment and feelings of guilt are not encouraging motives to transform our lives into a better. The same is true for sustainability. This is an important issue, but the technical term itself is not very sexy and is often difficult to understand for the people what it means for life on the ground. So we need to be attracted by the outlook for an inviting alternative, an alternative of a life that supports genuine well-being on the ecological, on the social, and on the spiritual level. So today we want to listen to the growing of the grass below the dry leaves of the previous year. We need to listen to stories of genuine and meaningful life and society. And therefore, I would like to give the word now to the headmistress of the University of Natural Resources and Life Sciences, Professor Eva Schulew-Steindl. Thank you very much. Ladies and gentlemen, distinguished guests, dear Mrs. Norberg-Hodge, dear Mr. Kaup, dear students and colleagues, dear viewers on the live stream, a very warm welcome to this final day of the Werte im Wandel event, which was already launched on Tuesday, and which has offered an amazing number of events and activities. Werte im Wandel, or values in transition, this motto was decided on long before the current crises became as acute as they are today. Facing an aggressive war in Europe, followed by an energy crisis and an inflation, these are unseen events in Europe for a long time. Moreover, our battle against the climate crisis and the biodiversity crisis remains critical and becomes more and more urgent. Sustainability aims at shaping current changes that sometimes appear overwhelming and frightening in a social and ecological, just and fair way. Shaping this, what is often called the Great Transformation, must include a reflection on what is important for us and for a livable future.
Thus, we have to rethink our current values and our current way of living. And with this event, we want to provide space for such a reflection. Today, we are holding our Sustainability Day at BOKU University. This event took place for the first time in 2015. And since then, it has become a vital part of our academic year. Of course, during the last years, COVID has made it difficult for us to celebrate and exchange. But now we're opening up again. And in the light of this year's 150th anniversary of the BOKU, we have extended the Sustainability Day to become this 3 days event of values in transition. And this is a remarkable cooperation between 3 BOKU units: the Center for Global Change and Sustainability at BOKU, the Coordination Office for Gender Equality, Diversity and Accessibility, and last but not least, the Teaching and Learning Services. The BOKU Sustainability Day addresses faculty, administration, and students. And it was always meant to be a celebration of what we do and what we have achieved. A celebration that extends beyond BOKU. Therefore, an especially warm welcome to all external guests who joined BOKU for this event here and via live stream. Dear colleagues, what does sustainability mean at BOKU University? Well, we can say that sustainability is a central and strategic topic at BOKU. We aim at contributing to sustainability with our research and teaching, and we try to live sustainability in our operations. Thus, BOKU has recently published its 3rd sustainability report. Maybe we can see it on the slides? No? Okay. So this report has been set up in accordance with the international standards of the Global Reporting Initiative. And the report provides a good overview of the manifold sustainability activities at our university. So now we have the slides, thank you. Such annual reporting allows us to measure our progress on an ongoing basis and to check whether measures that we have set are having the desired effect. Dear colleagues, if I have now aroused your interest, the sustainability report is available on our homepage, and some printed copies are also provided at the information desk in the entrance area of the TÜVI. It would lead too far to give an overview of the numerous activities in the fields of research, teaching, and operations. But let me give you just one highlight. BOKU has set itself the goal of being climate neutral by 2030. It means that by 2030, we want to reduce 2/3 of our emissions. And emissions that are unavoidable at that time will be offset. This is an ambitious goal that requires great efforts on different levels and the support of the whole BOKU community. However, our efforts will not stop there. Even after 2030, we will continuously reduce the remaining emissions. Now, before I will hand over to Mr. Kaup again, I would like to express a big thank you on behalf of the Rectorate to all who made this day possible. The organizers, for several months, a dedicated team of students and colleagues from various departments has planned and prepared this day. Many thanks to this planning group. The contributors, the individual parts of the program have become possible only due to the commitment of various BOKU members from different departments. Many thanks again. So this shows that sustainability at BOKU is really supported broadly.
So therefore, from my side, special thanks to all the people who engaged for this 3 days event and donated their experience and time for the session. And last but not least, I want to thank our sponsors who support this event financially. Many thanks to the Municipality Department for Environmental Protection of the City of Vienna, the BOKU Students' Union, the Austrian Hail Insurance, and the 18th and 19th District of Vienna. And finally, I would like to invite you to our closing event this evening. So we're looking forward to a great talk by Vivian Dittmar on Rethinking Prosperity, a journey through time, creativity, and ecology. The talk will be given in German. And the BOKU Sustainability Prizes will be awarded in 3 categories. This year again, we have received many impressive submissions, and we are happy to honor those that have convinced the jury most. So, short-term participation is still possible. You don't need to register. And now, please, Mr. Kaup, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, headmistress of the BOKU. I would like to ask you, what is, in your point of view, what is the biggest challenge of communicating sustainability as a university teacher to the outside, not to the students, but to the outside of the society, so that it's really understood what alarming situation we have to transform? I think you mentioned one very right point. This is the technicality of the topic, of the notion. Sustainability is very abstract, technical, and it is necessary to convert this into actual problems, pictures that touch people by the heart, that give them an immediate access to the problems. That's the most difficult problem, I think. I mean, university teachers are somehow used to do that, but it's not always easy. What would you, for example, use as an example if you explain that to children like 10, 12 years, who maybe have not seen that? Which words or pictures would you use? Probably I would use pictures with animals, because they may touch their hearts immediately. And I would show them how biodiversity is declining due to climate change also. But the problem again is don't use too many terrible and frightening pictures, so you have to strike a balance. Yeah. Thank you very much. I heard now the connection is stable. Thank you, and we're going now right to Australia. Thank you, Professor Schulhoff-Steindl. So we're looking forward to the talk. So, Australia, wonderful. I hope you hear us well. We're very pleased to have Alternative Nobel Laureate Helena Norberg-Hodge with us at the BOKU Sustainability Day 2022. Helena Norberg-Hodge is a pioneer of the new economy movement. She is the founder and director of the international non-profit organization Local Futures and the convener of World Localization Day. She's author of the inspirational classic Ancient Futures and Local is Our Future, and the producer of the award-winning documentary The Economics of Happiness. She's founder of the International Alliance of Localization and the co-founder of International Forum on Globalization and even the Global Eco Village Network. She has received several prizes. I won't talk about that because it's too long. Going into the topic of today, how can destructive paradigms be replaced by mindset that serves our common future? How can ecological, social,
and spiritual values be reconciled in terms of a fair and sustainable development. Helena Norberg-Hodge, you are speaking to us about now rethinking progress to support genuine well-being on Earth, ecological, social, and spiritual well-being. Helena, we are very pleased to have you here from Australia. Thank you very much. I'm honored to be here. And I'm speaking primarily from a lot of experience. I have been working on these issues now for 45 years, and I will be approaching the subject in a very broad, not particularly linear approach, more of a holistic and circular approach. And it will be generally a rather unusual approach, because in academia, we have ended up moving very, very far away from experiential knowledge. And in fact, I would say that one of the most important things that needs to happen as we rethink progress is that we learn to respect experiential knowledge, and that's going to require a type of decentralization or localization of economic activity. These are the primary lessons that I learned from experiences in Ladakh and Bhutan. Ladakh being a Tibetan part of India, high up on the Tibetan plateau. It was one of the few parts of the world that had not been affected by colonialism or even by earlier Christian missionaries. It wasn't completely unaffected. Missionaries had come, but they had not influenced the mainstream culture. They had been able to convert a few orphans, so there was a small Christian community, a majority of Buddhists, also a significant minority of Muslims who had been there for 500 years. I arrived in this part of Tibet, known as Ladakh or Little Tibet, in 1975. I was a linguist. I learned to speak the language fluently, and I had not planned to stay. I was actually there to help make a film, as it happens, a documentar film for, with a German team, an anthropological filmmaker. But I fell in love with this region. I witnessed very dramatic changes in a very short period. Within 10 years, friction between Buddhists and Muslims had emerged. There was unemployment, which didn't exist previously. There was a pollution. There was, maybe most significantly, unhappiness. Depression was unknown. Suicide was something that happened maybe once in a lifetime. But the signs of social, psychological, spiritual breakdown were very, very clear, as was the reduction in health, in physical health in the people. I witnessed these very dramatic changes. And from that, the two main lessons about rethinking progress are, again, the need to decentralize economic activity and the need to increase and broaden our perspective in the world of science and academia, in the world of searching for truth, searching for an understanding of what's happening in the world. We desperately need to regain respect for broader, more interdisciplinary approaches, and with a strong emphasis on experiential knowledge. Those are the main lessons. And I now want to explain a bit about how these dramatic lessons came about. And what I witnessed was that the main reason why in Ladakh
there had been no unemployment, why unhappiness was so rare, why the health of people was so strong. Ultimately, the main reason was that they had lived in a decentralized or localized economic reality. Now, what does that mean? It means that people's holistic, experiential knowledge of their place, the water, the soil, the vegetation, the way the sun moved across the mountains, the animals that were adapted to that place, the entire living world around them. They taught, learned, and worked with that local reality to meet their needs, their economic needs for food, clothing, shelter, all their basic needs. Now, that doesn't mean that there was no specialization. It doesn't mean there was no trade. There was trade over long distances even, but that trade was primarily for luxuries, for basic needs. They were met within a region that was essentially within traveling distance, which meant walking or by horseback or with yaks and so a very localized reality. I want to make it very clear that I don't believe that we can, in the modern world or in today's world on a crowded planet, move to that degree of localization. I don't believe it's necessary for humanity to meet their needs without destroying life itself. We do not need that degree of decentralization or localization, but we need to rapidly move in that direction. And that is an absolute. And that's an absolute because the dominant economy has been global from the outset. The dominant economic system we have actually arose out of enclosures and slavery. Global traders conquered lands emanating from Europe and forced people away from their local economy, which meant producing a diversity of things for their needs, forced them away to produce essentially monoculture for export. This emphasis to produce monoculture, to specialize for export, became the dogma in the modern economic theory with the principle of comparative advantage. And it seemed to make sense. Of course, why produce oats and vegetables and lamb and your own building materials if you can grow oats so well in Scotland? Why not just focus on oats? You export those and then you import what you need. It's very understandable that this dogma, that this theory was appealing at a certain point. It's also understandable that after the Second World War, there was actually a very concerted attempt to bring every economy in the world under one umbrella, to integrate economic activity. It was thought by many well-intentioned people that if we can ensure that we are integrated into one economic system, we will not have another world war, we will not have another depression. However, when the World Bank and the IMF were set up, and very importantly, the GATT, the General Agreement on Tariffs and Trade, what was actually happening was that global banks and corporations that were already far too powerful were now being given a red carpet, were now being given even more subsidies and support by national governments in order to enable those businesses to go in and out of every local national economy. So much goodwill went into it. The UN was set up,
partly to facilitate this. And again, a great deal of idealism. There probably were very large banks and corporations, well, we know there were, but there may well have been business people who realized what an enormous advantage this was for global business over local, regional, and national business. However, the political will and the fear of another war, the fear of a depression, is what motivated a lot of idealistic people to support this. In the 80s, there was another push to really liberate, deregulate global traders in finance and goods, in the media, in every avenue of economic activity. But now remember, when we say economic activity, we're also talking about the media. And we're now beginning to talk about the media on the internet, our forms of communication. And there was a big push now to pressure countries to open up. They were told, if you don't adopt these new technologies, if you don't liberalize, you will be left behind. So governments were pressured and agreed to these changes. Today, I believe that the most important issue of all is that we look honestly at the way that this globalizing economy is responsible for a widening gap between rich and poor in every single country that I know of, including my native country of Sweden, including Ladakh and Bhutan. Simultaneously, global economic activity is responsible for an insane trade. The same products are being imported and exported. America exports as much beef as it imports, about 1.5 billion tons. And now 1.5 million tons, I think. And now in the UK, this has been escalating, exporting butter and milk, importing butter and milk in almost identical quantities. On a daily basis, fish is shipped from Europe, from Norway, from England, from Australia to China to be filleted, to be deboned, and to be shipped back again. This is insane trade. It's one of the main reasons behind climate change. And yet these emissions are not being discussed in the climate negotiations. They are not included. We are now in a situation where tragically, so many of us around the world want a better environment. We understand that we need to restore biodiversity, that we need to clean our rivers and the sea. And there is a huge demand for that. I believe that the main reason we are not making more progress is because we have been blinded to the role of the global economic activity. And a lot of that blindness has not happened through conscious ill will, but tragically, because there has been blindness and a certain degree of silencing in the media, which is owned by global corporations, we are not getting a clear understanding of why both poverty and emissions and other forms of pollution, in other words, social destruction and environmental destruction, are increasing for economic reasons. And they have to do with the fact that ultimately our governments are subsidizing corporations and banks that generally don't pay tax. They are deregulating them increasingly, giving them more and more freedom, while regulating and taxing place-based or localized business at the very local level, the regional level, the national level. The bureaucracy, the regulations for most businesses are a nightmare. So it's very understandable that business of every kind, small and local up to the big and global, they want to do away with government regulation. Government becomes the enemy. However, we really need today
truly holistic, interdisciplinary knowledge and research. We need to be examining this distinction between the global economy and more localized systems. We need to look honestly at the fact that at the local level, you will find that when you shorten the distance between the market and the producer, particularly in food, you can see examples of this, shortening the distances that food travels from the soil to the plate means that we create markets that pressure producers to diversify. To diversify. It's the opposite of the pressures from the beginning of the modern economy, which were towards specialization, bigger and bigger farms, only with cattle for milk, or only having olive trees, only sugar cane, only oat. Monoculture. Monoculture is inherently anti-ecological. We are now facing a choice between the economics of life, which are the economics of diversity, versus the economics of death. Monoculture is deadly. It goes against the fundamental principle of life, of diversity. We are talking about the truth that every cell in our body, every cell in a radish leaf, in a beetroot or a carrot, every cell in living organisms is unique and changing. This complexity, this change, which is also, by the way, the teaching of most spiritual traditions, is fundamental to life. When you're operating as a large global business, diversity is messy, it's not efficient. So there has been a push by big business throughout this historical development of the modern economy, particularly with the industrial economy fueled by supposedly cheap fossil fuels. The fossil fuels were never cheap. We know that. We know that they weren't cheap because they, among other things, caused us wars. But those fossil fuels were put into the economy and they were used to tell a lie. And the lie was that modern agriculture is efficient. It was never efficient if we understand that efficiency would mean using nature in a frugal, careful way, understanding that there are limits to resources. No, the efficiency of fossil fuel-based industrial production on the land only managed to create unemployment and pollution and less productivity. From each unit of land and water, the big machines, the pesticides, the fertilizers, the fossil fuels did not actually create more food per unit of land. You take any 2 bits of land, and if you have some trees and some vegetables and some animals, a diversity of products as the old-fashioned farm, or if you go back to native cultures, if you allow the diversity to be the foundation, you will have more from the land, and you will not be destroying the land. You will not be going against the law of the land, of diversity. So this adaptation to life means that we must decentralize. We must localize. To what extent technology can be subsumed to serve those needs? That's today the big question. We have now a lot of propaganda that is telling us that using robots, algorithms, AI is going to make us more efficient, is going to allow us to adapt to diversity. I hope that people will realize
that the use of AI has already demonstrated its incapacity to respect real diversity. When you sit on the phone trying to speak to a human being in the government, in a big business, you sit sometimes for hours waiting to get a human being at the other end. In the meanwhile, you're pushing buttons and desperately waiting for a human being that can understand your particular situation. Today, with the help of AI, you will get a person on the other side of the world who is not able to respond to your individual needs. I'm sure that in this short talk, I can't persuade you all of the need to localize and decentralize, but I do hope to be able to encourage you to really think seriously about it, to look at the way that all around the world there is a local food movement growing. It's always very small initiatives, often started from the city, where people link up with farms in the region to reestablish more localized economies. You will see not only that ecosystems that were very ravaged by industrial agriculture, industrial forestry, can be revitalized and sometimes very quickly restored to real thriving health. So what we need for that, when I talked about more holistic knowledge, more experiential knowledge, is the respect for that local knowledge, is to understand that human beings can pick the apples that are ripe and allow the other ones to stay on the trees. The system that has built up with industrial approaches, which are linked to larger and larger scale businesses, controlling, often from the other side of the world, ecosystems. That system, which is aided by AI, is not able to respond to that diversity. Already now, it means picking all the apples and then often burning half of them. It already now means that the apples that have been picked, that are all, half of them destroyed, now another whole bunch is destroyed because they don't fit the machinery for the supermarket shelf, the machinery that washes and places it on the shelf. So the standardization, the large scale, inevitable in large scale business, is antithetical to the diversity and the complexity of life. When we adapt our vision, our knowledge, our research to living ecosystems, when we learn from farmers who still in many parts of the world have inherited knowledge, adapted to place, adapted to species, what we will recognize is that we must turn away from the dominant path, which is now towards more and more technology. And with AI, we are talking about removing the majority of humans from the land, driving them into bigger and bigger cities. Urbanization on this scale is already a disaster. Beijing now has something like 60 million people, 18 satellite cities with 2 million each. This path towards urbanization, replacing people with technology on the land, is a disaster. On the other hand, from the bottom up, around the world, people are discovering that they want to reconnect with living ecosystems. Young people in every country I know of, including China, including India, there are young people who have lived in the city and they've developed a hunger for connection to nature. They are part of a small but growing new farmers movement. And they are involved in smaller scale, diversified farming and forestry and sometimes fishery linked to more localized economies. We are seeing also an amazing healing that happens. We're seeing examples of prisoners, torture victims, depressed people, addicts who thrive when they have the opportunity to engage
with life in this deep and meaningful way. One of the things that happens also is that as you reconnect people, and as someone has produced food, that they get a chance to talk to the people that are enjoying that food, we're seeing a rise in probably a response that corresponds with our DNA, because we evolved closely connected to our ecosystems and closely connected to one another in intergenerational communities. And in those intergenerational communities, we had systems of production and consumption, but also of teaching and learning, where you had a constant process of people engaged with both sides of the spectrum. So what I experienced in the ancient cultures in Ladakh and Bhutan was this wonderful, wonderful way in which the elder generation passed on knowledge to the younger generation. But most of all, what I saw was that an 8-year-old brother teaching his 5-year-old sister or his 3-year-old brother how to nurture a young goat. Even 8-year-old boys looking after baby sisters and brothers. There was a way in which you were your whole life an important part of what was going on in your society. It was a way of life that also gave women and the feminine a higher status. Now, for what I'm saying here, again, I know it's very far away from our industrial reality today. And I know that we're not going to either want to or be able to go back to exactly what existed in the past. But I do want to say that there is so much to learn from ancient, nature-based, indigenous cultures where the feminine was strong. That wasn't necessarily true in all of them. But I had this deep experience over 40 years speaking the language fluently, living with people and experiencing the traditional ways and the modern ways. Now, I mentioned earlier how quickly this modern way led to friction between people. In the case of the Buddhists and the Muslims in Ladakh, they had lived side by side for 500 years in a more traditional way. There had never been violent conflict between them, but I saw how and why they not only started fighting each other, but killing each other. And I saw in Bhutan friction between Hindus and Buddhists for the same reason. And in fact, I don't want to claim that I saw something like the Holocaust, but I got an understanding that when people are broken out of their community fabric, when people no longer have deep connections in family, community, and to place, when they are no longer deeply connected to others and to the trees and the plants and the place, uprooted, thrown into an urbanizing economy where farmers are left behind, where the elderly are nothing, where suddenly it's a teenage boy culture and you have to run faster and faster and be more and more competitive to survive. When people are uprooted like that and thrown around, they are vulnerable to the leaders that want to exploit people, that want to pit one group against another, that want to make the other the enemy, and out of that divide and conquer, centralized power, centralized political and economic power. I hope you've seen the film, The Social Dilemma. The Social Dilemma is a film where very powerful, influential insiders from Silicon Valley, from the tech revolution, tell us if we allow the algorithms, the artificial intelligence,
inherent to the internet and social media, if we allow this escalation to continue, we are doomed. They are telling us that algorithms know that divisiveness, hatred, polarization is lucrative. It extracts wealth up to the top. And the people who benefit from that are not sitting there as evil people counting the pennies and saying, I'm going to create hatred between this group and that group. No, it's a machine-like monster now. But it is a monster that we could tame. What I'm going to say now is extremely radical, and I don't expect that you're necessarily going to agree with me right away, but I would argue that we need to start waking up to the realities, the technological, material realities connected to the use of the internet and social media. And when we do, I think almost all of us will be arguing that we want to use this tool for communication. We want to use it, yes, now to deal with climate emergencies, to deal with emergencies of every kind. We want to use it to communicate, but not for economic purposes. If we could get enough awareness to realize how monstrous these technologies have become, I'm quite sure that that's what we'd want to do. And I hope that we can use the internet as we are doing today to communicate to one another, particularly across the so-called less developed world and the more developed world, the realities on the ground, to communicate, to collaborate internationally. International collaboration and through deep communication, deep dialogue, and as much as possible also experiential knowledge, that we do travel to other places to really understand what's happening on the ground. International collaboration, deep communication is one of the most important activisms today. So please do not confuse economic localization with a retreat into isolationism. Please don't confuse political, social activism, political, let's say, collaboration. Let's talk about collaboration between the non-profit organizations that, thank God, there are still enough people in this economic system, which is pushing us all faster and faster and faster to work harder and harder to just put food on the table, just pay for the rent. This economic system as a machine, while creating a few people earning, hundreds of billions, the majority are getting poorer. Governments are getting poorer. Governments are going with their begging bowl to big business saying, can we please do PPP, public-private partnership? So in this situation now, we're in a very urgent situation. People are running faster and faster. They're poorer. They're depressed. They're overwhelmed by the state of the world. But until now, very, very little big picture activism is out there to help people see that we need to focus on this economic shift, an economic movement, a movement for economic change, informed by ecological literacy, informed by heartfelt compassion and concern for social justice, bringing together what is happening to people, what's happening to the animals, to the plants and the water, because of stupid, narrow econometric thinking. We can change that, but we must focus on that bigger picture. We really must do so. And again, I just want to stress how important it is that we understand this urgent need for a wake-up, and that the wake-up consists of disseminating information, but not narrow, specific information with lots of statistics,
about this forest or that lake or this animal. It's the bigger picture of how the economic drivers are taking us in the wrong direction. We need technology, particularly now we need the communication technology to help us share information as we're doing now. We do not need it to be faster. We don't need 5G, and we don't need to be rushing beyond 5G into 6G. We do not need more speed, because the speed right now serves the financial casino more than anything else. We want to slow that down. We want to be slowing down the economy. We want to be scaling it down. But we need to speed up our awareness of what is actually going on. Why are we making so little progress? When more and more of us absolutely know there's something fundamentally wrong. We know also that we're developing a hunger for nature, for the natural. That's why you'll find more and more nature therapies, you'll find more and more products sold as natural, you'll see all the evidence. People long for that, and they long for connection to each other, for real community. So I have an organization called Local Futures. Our website is localfutures.org. I hope you'll come to us to look for materials that spell out this picture in greater detail with more material. We have voices from all over the world, and we have a website that will give you like a PhD in localization, Lokalisierung statt Globalisierung. If you go to our website and if you join our newsletter, you'll be getting regular communication. We also have something called the International Alliance for Localization. Next September, we're planning a big gathering of localists from around the world, a big gathering next September in Bristol in the UK. We're working with the former mayor from Bristol. We have worked with mayors from around the world, because at the local government level, there is more of a wake up. So the localization movement is coming from the bottom up, and it's growing rapidly, but we need that communication. We need international communication, the big picture with respect for experiential knowledge, listening to people on the ground. We need to force our political leaders to listen to the voices from the ground. But most importantly now, we need to talk to one another across the social and environmental divide, across the divides that are being created every day by algorithms. You know, between veganism and whether we eat animals, gender, rich, poor, all of these divisions serve to blind us to the real problem of a system that divides us more and more, and that at the same time makes us poorer, less happy, and destroys the environment. So the indicators that we need, the mechanisms that we need, all of that has to do with recognizing the need for more holistic knowledge, more experiential knowledge. And very soon, once we look at the bigger picture, including what the global economy is about, we will see the need for localizing or decentralizing. And once we wake up to that, we will feel so inspired. We'll feel so much stronger, because we'll regain faith in humanity, in humankind and human kindness. We will see examples all around the world of people actually starting to rebuild health, happiness, real community. Thank you very much for listening to me, and I hope to be in touch. Tack så mycket, Helena Norberg-Hodge. Jag pratar mycket lite svenska. I'll turn to the English because we speak English and German. Thank you very much for your inspiring words.
I would like to talk to you now for half an hour about some topics of your talk and things I prepared a little in advance. Yeah. So let's turn back to the year 1975. Yeah. So when you have been to Ladakh, and I remember your films Ancient Futures and Economics of Happiness. Yeah. And what was really intriguing for me was to see people in, we would say, harsh, poor conditions, yeah, material conditions, but with glowing eyes, and a smile in their faces. Yeah? So what makes them smile, and what makes their eye glow, and what made that disappear 10, 20 years after? Well, it's systemic, you know, and again, if I hadn't experienced it and over several years been sort of waking up to things, I wouldn't have an answer, but I do have an answer. And I do hope that people will read my book, Ancient Futures, if they're interested. I wrote that book after 16 years of being there for about half of every year. It's a combination. I would say that probably one of the most foundational was the complete lack of stress, lack of any time pressure. People were not running after a machine and trying to conform to the needs of a machine world. They were independent. They were operating at a human pace, and I would say at an ecological pace. Now, that meant also that the mother who was pregnant with a child was not facing the stresses that the typical mother does in modern life. But then, when the baby was born, to have about 10 caretakers for every baby living in the house, from grandfathers to uncles to brothers, and also to very close neighbors, roughly about 10 people. So anytime the child might be crying, which I have to say was incredibly rare that babies cried, but if the baby was ill, there were all of these other arms to carry it. There was this relaxed way of being because each person didn't depend on just one other person with an intensity that's very unnatural. So I would argue that we will come back to a more extended family and deeper community bonds in the future. As we can see, the nuclear family doesn't work very well. There's also research, by the way, that children generally are much better off when they've known their grandparents. When grandparents have lived nearby, that already is an important indicator of health and well-being, of smiling faces. But the lack of the number of significant others to a young child, that probably is, again, maybe that's the most foundational. But again, it's linked to time pressures. It's linked to that more generous group of caring hands helping each other. Fresh food, clean water, obviously big parts of it. Very important to exercise, using our muscles, moving, using our bodies, not sitting still all day. You know, now there's a new saying that is sitting is the new smoking. In other words, they've realized how bad it is for us to have this sedentary lifestyle. And you know now in America that they're saying that this generation is the first now that will die younger than their parents. We need to look honestly at these statistics, and again with the big picture. I would say also that the ability to be securely engaged, well, it's particularly for the children. What I came to see was that the child did not need to prove themselves. They did not need to try to be something that they weren't. They felt a sense of acceptance exactly the way they were. And that, I saw, meant greater individualism, genuine individualism.
I write in my book, as I became aware of how the consumer culture made young children feel that they were nobody if they didn't have the right label running shoes, if they didn't have the right label jeans. It created a fear and a conformism to a consumer monoculture. So when I went back to Sweden, I had my eyes open to this, and I see 2 6-year-old boys, and the one boy is almost crying because the other one is telling him that's not the right label. And the other boy said, yes, 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 it is. And he was trying to look at the underside of his shoe and prove that he had the right label. Now, that has a much deeper effect than we realize, this pressure. And then, so another thing that was vital was that people sang and danced and made music together regularly. And you know, when I studied in Innsbruck, in Tyrol, in the 60s, there was so much more of that still happening in your country. When I lived in Spain in the 80s, there was still in rural Spain much more, not just of the singing and the dancing together, but intergenerational connection. So the 80-year-old and the 8-year-old, those are the key elements, I would say, linked to, in the case of Ladakh, a spiritual teaching that was a constant reminder about tolerance and wisdom, compassion being the elements for happiness. People were taught that, so that there's more to say. I will come back to that point later, but okay. I want to raise a critical issue. Yeah? You are arguing that the highest priority for fundamental change is a fundamental change of economy. And from your point of view, that means shifting from a globalizing economy to a localizing, yeah? Now, mainstream economists would counter-argue you. They would say, if we would do that, then the diversified, collaborative world economy would collapse, yeah? Secondly, history proves whenever the genie is out of the bottle, you can't put it back, yeah? So these economists would conclude, Mrs. Norberg-Hodge, you're an honorable woman, nice wishful thinking, yeah? But this is economic romanticism and nothing that will never ever happen, yeah? If we do that now, the economy would commit suicide. Helena, so what? Yeah. Yeah, yes, very good question. And this is also, you know, in effect, they use the analogy of it's like a bicycle. If you stop it, it will fall over. So first of all, one of the ways that we can envision change is that there is a wake up in certain countries and they pressure their leaders to reduce their dependence on the global economy. This does not happen like some kind of boycott. It's not from one day to the next, but it means shifting taxes, subsidies, and regulations to favor genuinely ecological economics as well as more justice, reducing the gap. So now instead of favoring global business, they start favoring the local. As they do that, they start actually creating more jobs. They start creating a smaller gap between rich and poor. The big hindrance for that could be multinationals' war, you know, that there would be a war between a country that does that and the multinationals. But the multinationals don't have armies. Maybe the US army would back them, maybe they do, but I think we really have to be able to discuss this in an honest way and look at the practicalities of it are not that difficult. It's not about a boycott, it's about this shift. It's not about telling Monsanto or Coca-Cola, we're going to shut you down from one day to the next. It's simply saying in our country, we want to support our water, our soil, our jobs, our people. We don't want to go down a path where we're going to be using more and more energy, more and more minerals to replace humans with robots. We don't want to go to Mars and fight over minerals.
one of the ways that this could also happen is that governments link hands. I could imagine, for instance, possibly New Zealand and Austria and Sweden and Finland and maybe Hungary, whatever, a few countries coming together to support each other, to jointly change the I to a we and say, let's together start moving in this direction. The benefits would be so clear so quickly to people, to ecosystems, and I think the tragedy is this fear and the pretense that there is no other way. Now, in some ways, what I'm talking about has already happened, in the sense that at the local level, the regional level, some governments have actually started to subsidize and to support local food production for local consumption, and it's brought benefits. So, yeah, let's not fall for the fear-mongering and the simplistic thinking. Helena, I would have liked to joke about trickle-down economy, but I don't think it's worth, because 99% of the audience wouldn't get it. Yeah, they don't get it, see? 99%. But anyway, local economy of short ways, local products and production is raising local diversity and economy. That's what you would argue in your talk, yeah? But if you think that worldwide, yeah, how would you explain this to millions of consumers in the so-called developed world who are used to get exotic food, products, goods from Africa, Latin America, and Asia? What would you tell them if this is relocalized? Well, one interesting thing is I've helped to start farmers markets around the world and so on. And I have actually had this situation often where people told me before, no, it's not going to happen, and I like the supermarket. And I've seen how much people love the farmers markets and the local markets. I've also seen the remarkable effects of farmers actually focusing on diversifying. And I've seen that until now, we have not had research anywhere in the world, really, to focus on how can we optimize diversification? How can we actually make it possible in Austria to have some fresh greens in Vienna in the winter? It's actually not impossible. It's happening, even in cold climates. A bit of use in greenhouses, some also storage of root vegetables. There are now very high-end restaurants who pride themselves on serving local food. And the interest in local food, in farming in that way, is growing. So people need to look at the examples, and I think they'll be persuaded. So, well-being, you are arguing a lot of your talks with the well-being the people looking for. When we hear this word in a political discussion, we know immediately it's only about economic well-being, yeah, in the political discussion. And this can be measured by figures and data, and this is the basis of the economic strategy in a country, but also in a bigger union like the European Union. And as you have shown us, this hides huge costs at multiple levels, yeah. Pure economy well-being ignores ecological well-being, social well-being, creative and spiritual well-being, and last but not least, well-being based on time. So time to live, yeah. We know that, but knowing rationally seems not to be enough for change. My guess would be we would have to feel the losses that we suffer, so that we develop a compassion with us, but also with all other people in the world who are inflicted.
And I wonder how you think about this question, what really has the power to enable us in becoming co-creators of the transformation that is needed today? I would say that one of the most important things is that we are allowed to discuss the truth. What's happening is that a lot of propaganda is pointing the finger at the individual, particularly in the Western countries, and saying, you are to blame. You know, humanity is greedy, and you greedy people, you didn't reduce the amount of time you spend in the car, you're still wanting to go on a holiday, you're buying all these products, you are to blame for this environmental... Blame game. Sorry? The blame game. Blame game. Yeah. The blame game. And what happens is that people are overwhelmed with guilt. They feel depressed. They buy into the argument. They don't look at the fact that their governments, by supporting the global corporations that are pushing consumer products that are now made to live shorter and shorter lives. They have built-in obsolescence. They are pushing people to become more dependent on their car. They, in their workspaces, they have less and less time. So therefore, to buy the natural food and prepare it properly, the shortage of time, the pressure. Essentially, we need to wake up to just how imprisoned and exploited we've been. And we need to wake up not to now turn the blame game onto just this politician or just Bill Gates or just, you know, a few rich individuals, but understand the system. We don't have to blame anybody. We don't have to incite hatred or anger towards anyone. We do need to feel a little bit sorry for ourselves, and maybe that's hard, but I actually think there would be a lot of people who would welcome an analysis that would allow them to feel proud and happy of who they are. I can't tell you, I so often want to say to every mother in the West that, you know, you didn't strangle your baby, you deserve gold medals because you've been raising this baby under conditions that are so difficult, with so little time, is so little space, so little help. You should be so proud of what you've done. And in the same way, when we look at the truth of the environmental situation, what I see is a lot of good people trying hard, but they're being pressured more and more. And then the fear-mongering, which tells them the economy's got to grow, because as you said, otherwise you're going to be even poorer. You're not going to be able to pay your mortgage. So we have to just get this bigger picture out, a truthful picture, one that doesn't demonize, that doesn't blame, but looks honestly, and where we build up a really robust, honest discussion of what's happening. A bigger picture also needs a deeper insight into the problem we are now. And I think a deeper level is a fundamental source of our crisis. And this is due to our self-image and our conception of humanity. Since at least 350 years, with the French philosopher René Descartes, we live in a consciousness of separation due to the subject-object split. And for Descartes, he's speaking of man as a maître et possesseur de la nature. Yeah? The man is the master and the owner of nature. And what follows out of this picture and out of this consciousness we developed out of that, what follows is that we have forgotten that we ourselves are part of nature. We treat our world like bank robbers or customers in a supermarket that don't pay. What do you think, Helena, is the power that is strong enough to make us awake from this fundamental illusion, a source that can reconnect us again with ourselves, with the community, with nature, with the whole earth? Well, this is exactly in our organization what we try to encourage is the first step is to actually connect, is to reconnect to others and to nature. And even if you just link up with a friend
a colleague, could be family and not family, it might be a neighbor, not neighbor, but just together to essentially rethink assumptions about progress, rethink what we've been taught about what kind of education your child needs, step a bit outside of this consumer culture and listen more to your heart, to your gut, to your body, to your deeper knowledge. Listen more to women. The women tend to have a more embodied sense, a deeper connection to nature. They tend to be more social still. And I'm finding that in the spiritual, ecological, localizing movements around the world, this search for more natural ways, women are the leaders. They are the doers. They are the ones bringing this. But very few of them are the spokespeople. And that may well have to do with inherent differences, but we should all be listening more to those women, to the feminine voice. We should also learn from people like my friend Ian McGilchrist, who has studied the difference between the left and the right brain, and understand that we have allowed the left brain to dominate too much. It's exactly as you said, since Descartes, we have overemphasized this quantifying and reductionist point of view. And yes, we do talk today about a more holistic, more ecological view, but we have to, again, anchor it in the more practical understanding of the economic pressures, as I was saying before. But what I can tell you is that I'm seeing that people that are helped to reconnect in a deeper way with one another and nature regain joy, strength, and power. And that's why we think of that as one of the first steps in looking at this bigger picture. Mm-hmm. One of my favorite singers, Leonard Cohen, has a wonderful phrase in his song Anthem. There's a crack in everything. That's how the light gets in. On which crack should we focus to enlighten our worldview? I would say the crack is that our little light inside that longs for connection, that deep down inside we have, it's a subconscious feeling. We need to listen to that crack. That's the crack that once we start listening to it, we will connect with that light. And that light is the spiritual, inextricable interconnectedness of all life. That is a truth that all ancient traditions have known. It's a truth that quantum physics and Einstein recognized. But the Cartesian science has continued to operate in the service of big profit, and that has ended up dominating. Again, it's not about blame game, but it's about real clarity that we need to get back on track with evolution. We evolved deeply interconnected with human beings and the rest of life. We are now on a path of extinction. We've gone off track because we allowed one part of our brain to dominate too much. And as it happens, we allowed what was a patriarchal system to pull us against our deeper intuition. I really, really believe that that is the crack. Helena, which stories or life-serving visions should we tell each other and outside? Which stories are these? Yeah, because the stories that we are hearing at the moment are stories of destruction, of upcoming climate catastrophe. So it's it's very dystopic, and the people turn into themselves, into their private lives, and want to shelter it. Some are going into the prepper scene because they won't survive without the others. So, but this is, quite useless, as we know. So, how can we open up from this feeling of coming destruction, anguish, fear, and
to Well, get glowing yeah. eyes like the Ladakhis. We go into the transformation because it's a better life awaiting, not Yeah. because the destruction is awaiting. Yeah. Yeah, no, beautifully said. Thank you. I mean, I didn't talk enough about the localization movement. I didn't talk enough about how every day in my inbox, I get as much good news as I get bad news. But I'm not saying that that good news is enough. It's many small things, but it is very important. What I'm trying to share is changing our lenses, of putting on new glasses. Once we start looking for those signs that human beings and life itself is the power, is the joy, is the wealth, once we really become aware of that and we start looking, we will find examples of regeneration, of renewal. We'll have our faith in humanity restored. We'll have our recognition that ultimately nature and the more natural way is the way we need to go, the way we want to go. It's what can make us healthier. We have to recognize that we're being told that the chemicals in rosemary have not been tested enough, so they might be dangerous. We've got to buy the new scientific pharmaceutical. We have to understand that we buried generations of knowledge of herbs and ways of growing foods of different kinds around the world. We've buried knowledge and real, live, living realities that are still there. Many of them are still there. We just have to regain our confidence in that crack, in our deeper intuition, our deeper knowledge. But I also want to say that it's not just about the deeper knowledge, it's about common sense. I hope that a lot of what I'm saying resonates with people. I do think that one story that can be very helpful for people is the story of Ladakh, because I had a very unusual opportunity to experience a culture that was, until that late date, was very, very unusual to have a culture that had not been affected by colonialism or modern development. And because when modern development came, it came so quickly, there was such a clear contrast. And as I try to say in my book, we know that in life, nothing is black, nothing is white. There's nothing that's all bad, there's nothing that's all good. Therefore, when I try to tell you the globalizing path is bad and the localizing path is right, I can totally understand why people will say, wait a minute, it can't be that simple. But what I'm saying is, we are talking about systemic man-made paths. We're not talking about something in life, something created beyond us. We might not like rats or snakes or cockroaches, but we have learned we can't just extinguish them. There's a holy interconnectedness there. I am talking about choices in terms of man-made systems. And we are talking now about the inevitable destruction of following a man-made path that ignores the realities of life, that still builds on what Descartes was saying, while using language that is very beautiful. What emanates now from the giant corporations, from the huge financial institutions, HSBC is the world's local bank. Everybody now is doing regenerative agriculture, ecological this, biodiversity that. No, we have to look at the realities of scale, of speed. We have to look more honestly at what will genuinely allow us to work with life. And so there is definitely a good and a bad. There is definitely life or death, basically. Helena, the famous Czech human rights activist and later president Václav Havel has given us a word of hope that really inspires at least me in times of crisis. He said, hope is not the conviction that something will turn out well, but it is this certainty
that something has meaning, no matter how it turns out. So let's work with all our strength for the meaningful. Whether we will succeed or not, we will see. Helena Norberg-Hodge, thank you very much for this talk. And when we clap hands, please remember that most of us are in the internet. So they are online. So please imagine London Wembley Stadium clapping here. Before we get into questions, I would like to invite the headmistress of the university, Professor Schulhoff-Steindl, for a statement. You have something to... yeah, that's good. Thank you. We heard a lot of insightful ideas for a genuine well-being for all and our Earth, about localization and the benefits of that. How do they discuss topics referred to you as the university in the BOKU, and what can universities in general learn about these? Thanks for the question, but first of all, thank you very much, Mrs. Norberg-Hodge, for this really inspiring talk. It was a pleasure to listen, and this inspiring discussion afterwards too. So if we come back to this concept of genuine well-being on Earth, which is also reflected in the idea of economics of happiness, which is very appealing to me and which we find also in the Bhutan concept. So if we break that down to universities, I have two associations. So first, we can come back to the beginning, to the discussion between the two of us. If we consider the so-called third mission, that means the question, how can we transport our ideas, our scientific research to society, to the outside world, I think we need a positive turn. It must be a positive narrative underlying all our stories, all our communication with the public. And that means that universities need to find ways of transporting ways or solutions how to make a good living, to propose that more pronouncedly, and make people really understand that and integrate people into their research and into their processes. And one aspect to do this is the so-called citizen science. We have that at BOKU University, and that's a growing also asset or demand by internationally funded projects. So that means that local people are integrated in the concrete research, for example, if they collect data for a research project, and that, on the other hand, makes them understand the problem much better, and I think it makes them also understand that they can contribute, that they can make a change. And that, again, is a way to positive thinking. And the other aspect I was thinking of is how can we transform this concept of happiness, well-being within university? Because we also need positive thinking here. And one way of discussing, one way of doing this is what we discussed in these 3 days of the values in transition. So we at BOKU University uphold a variety of values: equality, inclusion, diversity. These are positive values. And I really can see that people are attracted by BOKU universities if they want to work here, not only students, because of our values. And especially the young people, for them it is very important to have a work-life balance, a good work-life balance, and they come to our university because they want to do something meaningful.
So the question of values is very important. And just yesterday we had the kickoff to a diversity strategy for our university. And I think it was a really inspiring workshop also. And the next step is then to integrate these ideas that came up in a participative process into university management. And that may be another step for making a good living for our people at university. So these were my associations. Thank you very much, Professor Schulev-Steindl. We're now ready to accept your questions. Maybe first those in the room. We have a lot of questions that are already online, and I will get that somehow, yeah. But let's start with questions here in the room. There's a cube here, yeah. It's wonderful. It's like I wanted to play football with it, but it's a micro, yeah. So if you get this from Maggie, I think Maggie is somewhere, yeah, or whoever. If you get this, yeah, please talk here in the front. In this black hole. So imagine this a black hole, and then talk in the. Okay. So who's putting the first question here in the room? Yeah, here, please. Yeah, thank you very much for the talk. I'm sorry, I might start with one or two comments. Yeah. So the first comment is maybe that, so I was very happy with what you said in your last part, that when you were clarifying that there is right and wrong when we talk about human-made systems, because I was tending to believe that sometimes I had the association that it was a bit too black and white for me, but you also had very short time. So that was made it very clear for me, the distinction you made there. And there I'm wondering, so I'm also very happy with the title of all these days, Values in Transition, because I really think that values is a very sustainable way of changing how we live, of changing what actions we choose, of changing what we care. And I think there is a lot of potential if we start caring more about relations to humans, to nature, to whatever, and less about economics. Then automatically there are different decisions that are being made. However, we also know that values in transition need a lot of time. If we just look about the standing women have, it needs a lot of time. We're still not there where we would maybe be satisfied. So I'm wondering, I know you don't, or you said that speed is something that, I'm just using this word now, toxic in a way for us, but if we look at climate change, we need to be more efficient, or we need to change faster. So I'm wondering if you have, a more concrete way of how we can make this transition in values faster. So I think, young generations are really on it. And maybe one comment, we heard now that positive values are important, and I think this is true, but I was wondering what you think of if we are very clear about what we don't want, if that is not also, so that we don't need this shift of negative and positive, but if we are just very clear of what we don't want, is that not also an option of how we maybe go into the right direction? Mm-hmm. So thank you. Thank you very much for the question. So first was, do you have an idea how we can promote the speed of the transition we need? Well, first of all, I do want to say that I'm not so keen on this focus on shifting values. I'm seeing people trapped in a system where they would very much value time in nature. They would value being able to work to heal nature. I see them trapped in structures that are making them have to run faster and faster. We have to be really clear what happens if the majority of people on this planet are getting poorer
in relationship to this obscene acquisition of wealth at the top, if our governments are even getting poorer in relationship to the combined wealth of corporations and banks globally, this poverty makes it extremely difficult for people to act according to any values except just how can I put, roof over the head and feed my children and give them a good education. I want them to have a good future. So we're in a situation where very rapidly the economic realities are the thing that we need to look at. So we need to be looking at structures. We need to be asking why. Is it not time by now that we all say, how can it be that a few men are now so wealthy? Do we not have the courage now to say what's going on and really look at that? And do that, as I say, not in a way to blame them, but to understand what is going on. And it has been the trade treaties whereby governments have given global economic players more and more right to do as they please. And in the meanwhile, regulations that punish. So I really want people to look at structures, and I want them to do it, of course, with valuing life. But what I'm saying is if people value our own well-being, our own happiness, the happiness of our children, our well-being is a value that we need to respect, and that's enough. We need then to be asking why are things going so wrong and how, and look at those structures. And yes, it's urgent. So to come to the climate issue, we're being misinformed. We are not being told about the main reason for climate change. Since Al Gore put climate on the stage, there was no discussion of what industry was doing. Global industries were moving to poor countries, to China, to India, to Mexico, and they were lobbying to get the environmental movement in the West to say, poor countries don't need to reduce emissions so quickly. No, big business wanted those poor countries to be able to keep increasing emissions because that's where big industry was getting cheap labor. It's a pretty clear situation once you start looking at what's happened. And I have a colleague who's been at all the climate negotiations, who has seen how it's big business at the table, setting the agenda, getting a narrow focus on carbon to create a tradable commodity that now is about also financializing nature in a way that is absolutely disastrous, that now is arguing that we must have robots to measure carbon. Farmers now, again, it's going to lead to more small farmers going out of business. They can't afford the technology. So we're not getting the full picture, and it's hard sometimes for people to look at that without believing that it's just an evil conspiracy. I don't think it is an evil conspiracy because I think it's so much to do with blindness. And so here today, I want to urge you to think more about structures and changing structures, and especially, as I say, changing the economic system that's robbing us of our life, basically. Mm-hmm. We have several questions from the internet, so that focusing on the localization issue. So first of all, if you speak about localization, what is the ideal size of such local entities? Yeah, and can you tell us more about your foundation, Local Future? What concrete actions you take to strengthen localization? Yes, thank you. So the ideal size is going to vary from place to place. So here there is no absolute. It's about the understanding that we've gone way too far in the other direction when we have unaccountable banks and corporations determining policies. So we've made a complete joke of democracy. So we must be starting a process where governments start to regulate global business. And that needs to happen with the civic society at the table,
The social environmental movements need to be at the table. At the moment, at the tables where international negotiations are coordinated, you have essentially global banks and corporations with our governments. And we don't even get to hear about the discussions. As I say, we don't even know that they are not discussing the emissions from big industry. They're not discussing the emissions from unnecessary global trade. So we are being, blindly conditioned not to look at the real cause of climate as well as other pollution. So in terms of the ideal, what's happening is that from the bottom up, small-scale initiatives are linking over shorter distances, producers and consumers. They're building business alliances of smaller businesses in their city or in their region to protect those local businesses that provide the things we really need. And, again, very, very big focus on food, which is fundamental. Just looking at the global food economy and its emissions and its imposition of monocultures, I was trying to say, versus smaller scale initiatives is one of the most instructive things we can do to have clarity about the need to shift the direction towards localizing. And of course, when it comes to industry, when it comes to building cars or railways or bicycles, we're not going to be reducing distances to the same extent. However, we do not need to allow a global multinational to have the right to do as it pleases in order to have big industry. There's no reason either where there might not be collaboration between industries that belong to particular democratic units and that are essentially operating under social and ecological conditions set by society. That does not, well, it's too much, I can't go into detail. How do we, in our institute, our method of trying to do what we can is primarily to do films, books, workshops, conferences, all the time trying to convey this bigger picture. The conferences have been particularly, we've created tools that people can use. We've ended up with this incredibly global reach. My institute, Local Futures, is very small. We're about 15 people, and we're actually now based around the world. There are a few other institutions like us. One of them is called RAIN, another one is called the Etc. Group, also relatively few people, but with quite a global view, which is, I think, very helpful in terms of seeing this bigger picture more clearly. Our funding is essentially from individuals who appreciate what we're doing. We haven't, certainly in recent years, we haven't had any government funding. In the early days in Ladakh, we had government funding, even some from Austria, from Sweden and so on. But tragically, those same governments would now not support what we're doing. They're too locked into a corporate green speak, into a shallow, narrow perspective, while speaking of biodiversity, cultural diversity, all the right language. But the actual funding is going in the opposite direction. For instance, right now, if you look at it, you'll see that at this COP meeting, there is now something like the fossil fuel lobbyist at that COP is just much bigger than the last one, and more money from the fossil fuel industry shaping the discussion, shaping the news that we get outside. We really need to look at that. Yeah. Helena, we have a lot of questions and a short time. Thank you very much. We are one critical question was online. We are by now 8 billion people. In my eyes, this poster said it is necessary that with these numbers, people cannot live in rural areas only. How can deep connections in cities be strengthened? Very, very good question. What I tried to show earlier is that the urbanizing path that pushes people into cities
make sure that we use more resources per capita. You see it very clearly in the third world. We addressed it in our film, The Economics of Happiness. When people are pushed into the city, their food has to be transported, their water. We are not looking at the truth that we cannot afford those urban centers. If we start a process instead of ruralizing so that cities regain a possibility of having a relationship with the resources in the region, we can reduce the human ecological footprint. If we replace energy-intensive machinery with more people on the land, which is what's happening in the bottom-up localization movement, when people are working in small-scale fishery, farming, forestry, working with nature, it's enjoyable work. When they had become slaves or they're migrant workers on giant monocultures, that work is horrible and they want to leave and go to the city. So people are pulled in that way. But actually, the counter movement that could facilitate a dramatic reduction in the human ecological footprint while increasing genuine productivity. It means we can't afford the fishery boats where each trawling net holds the equivalent of 17 jumbo jets, lifts the whole life out of the sea, kills it, and uses only a fraction. The same thing is happening in farming. More people doing more fishing, more people farming, using small-scale machinery, adapted to intelligent, adapted use, means we reduce the collective footprint and we increase productivity and create flourishing ecosystems. We need people now to repair the damage of blind, stupid, energy-intensive machinery. We cannot afford the big cities. They are guzzling up resources. London uses more resources than all of Great Britain. Mm-hmm. One more critical question from online. I hear the message, but I'm lack of belief that it will be put into reality. Recent economy is to produce products in countries with low costs. What is necessary for the establishment of a local economy? Well, what is happening with the establishment of local economies, there are certain hubs in the world, and usually they are started by people who have a lot of global experience. They're very often people from the non-Western world who actually lived and studied in the West and came to realize that this model of progress was actually leading to unhappiness, pollution, cancer, etc. So there is a cosmopolitan group of people, generally very cosmopolitan in the sense that they are people who've had experience of the city, if you like, and that path of success, and a more land-based and adapted way of life. So that's one of the preconditions. That can also, the knowledge and the benefits of that way of life is also what makes those smaller towns very attractive, and they are attracting, lots of people. If you start looking at where localization is happening, you will see that there are places that are thriving and that are very attractive to people. If you look at the local of people who never left, you will often find people who were left behind, backwaters, people who feel marginalized. This is not localization. Localization is that conscious rebuilding of real community fabric, social cohesion, and connection to nature. Yeah, one last question from the internet, which concerns also the education in universities. Do you think there is a significant influence of big corporations on higher education? And is the struggle we experience to publish more, win more grants, and so on, part of this? And what can we do to leave this spiral?
Well, absolutely. I mean, if you looked at this, you would see that around the world, governments were saying, we've got to change education to make ourselves more competitive in the global economy. It's so tragic because I think it's just blindness. Making universities and schools more competitive in the global economy meant training people up to suit a techno-economic, resource-intensive path of competition on its way now to Mars to fight over minerals. It's absolutely the pressures at university in research and publish or die, narrow, specialized knowledge is allowing this system to escalate, is training people up very narrowly focused, serving a big system that's very destructive. But in many sciences, as you know, in like physics, it's sort of considered primitive to look at application. You only look at the pure theory. So we have this narrowness that allows very well-intentioned people, for instance, to look only at molecules. So then if you're creating plastic lab meat, instead of trying to support animal husbandry, you don't even see the difference. You are so removed from life. So holistic, more interdisciplinary attempts to look at this bigger picture, to question the way that most of science has been going in the wrong direction, over-specialized, commercialized, pressured, and looking at alternative institutions. There's one in England called Schumacher College. It's named after the German economist who wrote the book Small is Beautiful. There we've had courses on holistic science, on more holistic economics. We need to support inside the university, everywhere you look, you will find individuals who are letting that crack that we heard about earlier from Leonard Cohen and from Johannes, letting that crack guide them a bit. So they're desperately trying to do something more meaningful. But the overall pressures, the speed, and the competitive pressures are disastrous. Helena, thank you very much. We are now at the time where we have to stop. We would like to listen to at least 1 or 2 hours more, but also your energy, I think, is limited, and the well-being is also has to do with time. So thank you very much to Australia, and we will give a huge clap with the Wembley Stadium clap in the background. Yeah, thank you very much. I do want to remind people that I'm not Australian. I don't know what I'm Swedish. I know. But you are in Australia right now. That's right. I am in Australia. Yeah, I know. Yeah. Du pratar svenska. Johannes, thank you very much. Yeah. Yeah, thank you very much, Helena. And we didn't tell them that you can also speak German, but okay. Ja, es ist so. Ich habe in Innsbruck studiert und ich spreche Deutsch, aber es wäre viel schwieriger. Ich habe so viel vergessen, aber ich hoffe, dass ich mal wieder nach Österreich kommen kann. You're very welcomed here at the university and at our home if you like. Yeah, thank you very much. Now I hand over to Lisa Bohunowski, who is explaining us the further details of the day. Also ich übergebe jetzt an Lisa, entweder Englisch oder Deutsch, wir werden sehen. Dankeschön, Johannes. Dankeschön auch für die Moderation. Und falls Frau Norberg-Hodge mich noch hören kann, vielen Dank natürlich auch noch einmal Sie. Ja, ich spreche auf Deutsch, weil das Programm ist großteils auf Deutsch. Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, wenn ich im Englischen bleibe. Ich wollte ganz kurz noch darauf hinweisen, was uns heute noch erwartet. Es sind noch 4 Sessions untertags. Der erste handelt zum Thema BOKU und Klimaneutralität. Unsere Rektorin hat es schon angesprochen. Die BOKU hat sich bis 2030 dem Klimaneutralitätspfad verschrieben und darüber hinaus natürlich auch noch. Also hier gleich im Anschluss jetzt ein Workshop für alle, die noch kommen möchten. Herzliche Einladung. 2 Workshops zum Thema Diversität auch und Integration.
einer zum Thema Diagnose ADHS von 13 bis 17 Uhr und mehr oder weniger parallel Bildung verändern zu intersektionalen und dekolonialen Perspektiven auf Bildung. Dieser Workshop ist auch online. Und wiederum auf Englisch, How to Research Values, eine Session auch noch vom Institut für Development Research an der BOKU. Die Präsenzveranstaltungen sind alle im Schwackhöfer-Haus. Und schon angesprochen, noch einmal herzliche Einladung, vor allem für die, die jetzt noch zu Hause sind, am Abend bitte auch live dabei zu sein. Vivian, Dittmar zum Thema Wohlstand, neu denken und die Verleihung der BOKU Nachhaltigkeitspreise, auch schon eine schöne Tradition in den letzten Jahren. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich übergebe weiter an Johannes. Ich kann das nur unterstreichen. Ich hatte Vivian Dittmar vor 2 Tagen im Radio Kulturhaus in einem Gespräch, Full House. Also es ist wirklich lohnenswert, ihr zuzuhören. Und sie wird an vielem anknüpfen, was wir heute von Helena Norberg-Hodge gehört haben. Ich möchte noch abschließend eins sagen, weil Helena hat das schon angesprochen, Journalismus berichtet ja eigentlich, also der tagesaktuelle Journalismus, berichtet eigentlich hauptsächlich von Einbrüchen in unsere Wirklichkeit, in die Ordnung. Ja? Ich arbeite deswegen nicht tagesaktuell, weil ich weiß, dass 99% der Realität gut ist. Ja? Es funktioniert. Ja? Wir haben eine Infrastruktur, die geht. Ja? Der Bus kommt pünktlich. Das sind lauter gute kleine Nachrichten, die es natürlich nicht in die Nachrichten schaffen. Ja? Menschen wird geholfen, wir haben ein Gesundheitssystem, wir haben ein Bildungssystem und. Also erst durch den Mangel dessen merkt man, was das eigentlich ist. Also in gewisser Weise will ich nicht sagen, wir leben im Paradies, aber wir leben in einer Welt, in der wir eigentlich mit großer Dankbarkeit und Demut leben sollten, wenn wir ein bisschen wissen, wie es anderswo auf der Welt auch zugehen kann und in unmittelbarer Nachbarschaft hier auch in der Ukraine, wo die Leute nicht in die Universitäten gehen, weil der Strom ausfällt oder es nicht mehr heizbar ist. Ja. Und die Zukunft, abschließend noch gesagt, ist für mich nicht etwas, wo man die Gegenwart in die Zukunft weiter denkt, weil das bringt ganz, ganz wenig. Wir müssen eigentlich, viele sagen immer, ja, jetzt erwacht aus euren Träumen in die Realität. Das ist in vielen Kontexten richtig. Ja? Zum Beispiel in den Träumen, wir könnten so weitermachen wie bisher. Ja? Aber um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen, diese Transition, diese Wandlung, denke ich, müssen wir aus der Realität in unsere Träume erwachen. Sprich, überlegen wir uns, was wir 2035 in Österreich, in Europa für eine Gesellschaft haben werden. Wir haben die Probleme nicht alle überwunden. Wir leben auch mit Klimawandel. Aber diese Zukunft, die wir uns erträumen, die erzählen wir uns jetzt in der Geschichte von 2035. Was ist da passiert im Jahr 2023 und 2024? Die Zukunft ist offen, ja, also offen für positive Unwägbarkeiten und auch für negative. Aber erinnern wir uns 1989, niemand hätte im Februar, März 1989 gedacht, dass ein gesamtes Weltsystem, eine Weltdiktatur im Osten zusammenbricht. Durch ein paar Leute, ein paar tausend Leute, die auf die Straßen gingen, ja, und die gesagt haben, wir wollen das nicht mehr. Ja. Also wir dürfen auch nicht das Potenzial unterschätzen, das in der Not wachgerufen wird. Also wenn Hölderlin sagt, in der Krise wächst das Rettende auch. Vielen Dank.
How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled in dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey, yeah, from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? How much do I love you? I tell you no lie. Oh no, how deep is the ocean? How far and how high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled in dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? And how high is the sky?
Sehr geehrte Frau Dittmar, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Gäste hier bei uns im Saal und im Livestream. Herzlich willkommen zum feierlichen Abschluss unserer 3-tägigen Werte im Wandel Veranstaltungsreihe. Ich habe leider nur bei einigen Veranstaltungen dabei sein können, aber die Stimmung, das Engagement der Beteiligten und die Freude, mit der hier diskutiert und gearbeitet worden ist, die habe ich mitbekommen. Herzlichen Dank an alle Besucherinnen und Besucher, dass Sie zum Erfolg dieser Tage beigetragen haben. Die Veranstaltungsreihe hat die Themen Bildung, Diversität und Nachhaltigkeit umfasst und hat damit den BOKU Nachhaltigkeitstag integriert. Der ist ja schon zu einer guten Tradition geworden und die BOKU gilt auch als Vorreiterin in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir wollen dieser Rolle gerecht werden und sehen uns auch in einer großen Verantwortung, die sie mit sich bringt. Mit unseren strategischen Nachhaltigkeitsprozessen, einem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht und zahlreichen Aktivitäten und Maßnahmen in verschiedenen Bereichen sind wir bemüht, eben dieser Verantwortung gerecht zu werden. Die BOKU hat sich auch das Ziel gesetzt, bis 2030 2/3 ihrer CO2-Emissionen einzusparen und durch die Kompensation der Restemissionen, vorerst zumindest rechnerisch, Klimaneutralität zu erreichen. Die heutige Abendveranstaltung steht einerseits im Zeichen des Festvortrages von Vivian Dittmar, andererseits aber auch wird der BOKU Nachhaltigkeitspreis vergeben. Mit diesem Preis zeichnen wir seit 2015 jedes Jahr Good Practice-Initiativen von BOKU-Angehörigen aus und der Preis wird in 3 Kategorien vergeben. Und die Vielfalt der Einreichungen ist jedes Jahr wiederum beachtlich. Es ist daher ein Ding der Unmöglichkeit, das beste Projekt zu bestimmen. Erklärtes Ziel ist es deshalb, gute Initiativen auszuzeichnen, ohne dass wir damit andere Projekte in den Schatten stellen wollen. Pro Kategorie gibt es eine Jury, die diese schwierige Auswahlentscheidung getroffen hat. Der Hauptpreis in jeder Kategorie ist mit 1.000 € dotiert und alle Nominierungen oder wenn Sie so wollen, die 2. und 3. Plätze erhalten jeweils 400 €. Die Trophäen für die Erstgereihten, Sie sehen sie da drüben, kommen auch heuer wieder vom Institut für Holztechnologie und nachwachsende Rohstoffe. Und in diesem Zusammenhang ganz herzlichen Dank an Birgit Brandstätter und Veronika Knoblich. Ich hoffe, Sie sind da. Wenn ja, bitte ich Sie aufzustehen, damit wir kurz applaudieren können. Also herzlichen Dank an die beiden Damen, dass Sie diese Trophäen gestaltet haben. Sie sind nicht da, obwohl mir das zuerst gesagt wurde, aber wie auch immer, ich glaube, Sie bekommen das Lob ausgerichtet. Ja, Frau Vizerektorin Sikora-Wendenschuh, sie ist da, und Herr Vizerektor Obinger und Vizerektor Schulz genauso, werden dann im zweiten Teil die Preise verleihen. Jetzt, meine Damen und Herren, freuen wir uns aber schon sehr auf den Festvortrag von Frau Vivian Dittmar zum Thema Wohlstand, neu denken. Viele stellen sich ja heutzutage die Frage, ob eine Transformation hin zu einer sozial und ökologisch gerechten und fairen Welt zwangsläufig mit einem Wohlstandsverlust einhergehen muss. Höchste Zeit also, dass wir uns überlegen, was Wohlstand eigentlich ist und ob diese Annahme überhaupt stimmt. In diesem Sinn bin ich jetzt schon sehr auf den Vortrag von Frau Dittmar gespannt und darf für die Moderation an die Kollegin übergeben. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Frau Rektorin Schulhoff-Steindl. Auch wir dürfen Sie recht herzlich zum Abschluss der Veranstaltungsreihe Werte im Wandel begrüßen. Mit mir wird Sie heute Lisa Bohunowski vom Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit durch den Abend führen. Und ich darf deinerseits Anna Gerstenbauer vorstellen. Sie ist Studienrichtungsvertreterin für Umwelt- und Bioressourcenmanagement und vertritt heute die ÖH BOKU.
Ja, in den nächsten 2 Stunden erwartet Sie so einiges. Gleich im Anschluss, wie schon gehört, dürfen wir die Keynote-Sprecherin Vivian Dittmar, die da vorne sitzt, hier begrüßen zu dem Thema Wohlstand neu denken. Anschließend sind Sie dann willkommen, Fragen an Sie zu stellen. Darauf folgen dann die Preisverleihungen des BOKU Nachhaltigkeitspreises. Und zum Schluss wird dann noch der ÖH-BOKU Footprint Award verliehen. Ja, musikalisch begleitet werden wir heute von dem Jazz-Trio Take 3. Ich darf jetzt schon mal um einen Applaus bitten für Sascha Monke an der Gitarre, Jessica Slavik Gesang, und Erin Jol am Bass. Ja, danke Anna. Danke auch von meiner Seite und nochmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich habe nun die große Freude, Ihnen Vivian Dittmar kurz vorzustellen, unsere Festrednerin des heutigen Abends. Vivian Dittmar nennt sich Kartografin, Geschichtenerzählerin, Forscherin, Wegbegleiterin und Impulsgeberin. Das sind nicht ganz alltägliche Berufsbezeichnungen, aber ich finde, es sind Berufsbezeichnungen, die neugierig machen und die anziehend sind. Das Leben von Vivian Dittmar hat sehr ungewöhnlich begonnen und vieles von dem, was sie heute tut, ist aber darauf zurückzuführen. Im Alter von 4 Jahren zog sie mit ihren Eltern von Deutschland nach Bali in Indonesien, eine Insel, die ja gerade jetzt wieder in den Medien ist aufgrund des G20-Treffens, und tauchte dort in ein ganz anderes Lebensumfeld ein, als sie es in Deutschland erlebt hat. Für einen Schulabschluss dann wiederum ist sie in die USA gezogen, also wiederum ein sehr tiefgehender Wandel des Lebensumfeldes. Und so hat sie in ihrer Jugend schon sehr unterschiedliche Lebenswelten kennengelernt, die sie geprägt haben, aber auch zum Nachdenken gebracht haben. Statt eines formalen Studiums hat sie dann ganz bewusst einen alternativen Bildungsweg gewählt. Sie verbrachte prägende Lehr- und Entwicklungsjahre in Indien und in Indonesien, aber hat auch Mittel- und Südamerika bereist. Seit 2003 lebt sie wieder in Europa und setzt sich hier für einen Bewusstseinswandel ein. Mit ihrer Stiftung, die sie 2009 gegründet hat, Be the Change, Stiftung für einen kulturellen Wandel, versucht sie eben diesen Bewusstseinswandel auch in Europa zu unterstützen. Und zwar durch konkrete Bildungsangebote, durch konkrete Projekte, aber auch durch generationenübergreifende Modellprojekte. Von 2011 bis 2020 hat sie auch Unternehmen in den Transformationsprozessen Richtung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsweise unterstützt. Seit 2007 publiziert Vivian Dittmar zahlreiche Bücher, begonnen mit Gefühle und Emotionen, eine Gebrauchsanleitung, aber auch das innere Navi oder zuletzt, aber ich habe jetzt nicht alle angeführt, weil das wäre eine zu lange Liste, 2021 Echter Wohlstand, ein Plädoyer für neue Werte. Sie spricht damit die innere Dimension einer großen Transformation an, also jenen Bewusstseinswandel, der notwendig ist auf unserer individuellen Ebene, wenn wir diese sozial-ökologische Transformation, die notwendig ist für eine nachhaltige Entwicklung, bewerkstelligen wollen. Ich möchte jetzt nicht noch mehr erzählen, weil ich glaube, die wichtigsten Inputs kommen von Vivian Dittmar selbst. Also begrüßen Sie mit mir bitte Vivian Dittmar für Ihren Hauptvortrag. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die warmherzige Begrüßung. Ich freue mich wirklich sehr und empfinde es auch als eine Ehre, zu diesem Anlass hier sprechen zu dürfen an der BOKU.
und auch über dieses Thema sprechen zu dürfen, was für mich ein absolutes Herzensthema ist, das mich aufgrund von meiner Biografie schon seit ganz, ganz jungen Jahren beschäftigt. Es wurde ja schon gesagt, dass ich das Privileg, aber auch die Herausforderung hatte, im Alter von 4 Jahren einen radikalen Wandel zu erleben, von einem ganz normalen deutschen Kindergarten plötzlich in ein traditionelles balinesisches Dorf zu ziehen. Und ich habe dort sehr schnell Freundschaft geschlossen mit Kindern, deren Lebensrealität eine komplett andere war. Sie waren materiell arm. Das hieß, dass schon kleine Kinder im Alter von 8 oder 9 Jahren zum Lebensunterhalt der Familie beitragen mussten, indem sie arbeiteten. Und ich habe mich schon damals geschämt für den Wohlstand, den ich bei meiner Familie wahrgenommen habe, obwohl meine Familie nicht reich war. Aber wir hatten zum Beispiel ein Badezimmer mit einer Toilette. Wir hatten fließend warmes Wasser. Das hatte niemand im Dorf. Das alleine hat bei mir schon das Gefühl ausgelöst, unglaublich reich zu sein. Und das war sehr schwierig für mich und für meine Freunde. Aber was mich viel tiefer verunsicherte, war eine andere Beobachtung. Und um die wird es heute ganz maßgeblich gehen. Und zwar war das die Beobachtung, dass bei aller materiellen Armut die Menschen auf eine andere, schwer greifbare Art und Weise reich waren. Ich hatte das große Glück, dass ich immer wieder nach Europa auch zurückkehren konnte und dann immer wieder auch nach Indonesien zurückkehrte und immer wieder vergleichen konnte. Und neben der Tatsache, dass mir natürlich auffiel, wie hochtechnisiert, sauber, unglaublich funktional hier alles ist, fiel mir vor allem auf, wie unfassbar unglücklich die Menschen waren im Vergleich zu den Menschen, die ja angeblich so arm waren. Und das störte mich, das irritierte mich, das verunsicherte mich. Ich verstand das nicht. Wie konnte das sein? Und warum sagten mir alle, schau, wie gut du es hast. Schau, wie arm die sind. Und diese Beobachtung hat sicher maßgeblich dazu beigetragen, dass ich dann sehr früh entschieden habe, dass das, was ich lernen möchte, ich nicht an den Universitäten der reichen Industrienationen lernen kann und dass ich stattdessen mich darauf eingelassen habe, mehr von traditionellen Kulturen zu lernen, um besser zu verstehen, was haben die denn, was wir nicht haben. Und was auch maßgeblich beigetragen hat zu dieser Entwicklung, war eben die Tatsache, dass ich im Alter von 13 Jahren dann nochmal nach einigen Jahren in Deutschland in die USA gezogen bin und dort zu allem Überfluss auch noch auf eine total elitäre Schule kam, also wo die absolut Superreichen waren, ein Internat. Und was ich dort beobachtete, war, dass die Menschen innerlich noch ärmer waren, als ich es in Europa erlebt hatte. Und als dann die ganze Nachhaltigkeitsdebatte an Dringlichkeit zunahm hier und die Rufe immer lauter wurden nach Verzicht, 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 regte sich in mir eine Stimme, die sagte, ja Moment, aber irgendwas stimmt an dieser Geschichte nicht. Wie kann es sein, dass Menschen, die einen ökologischen Fußabdruck hatten, der weit unter einem Planeten lag, so glücklich waren, und Menschen, die bei 3,5 Planeten oder sowas liegen, so unglücklich sind und trotzdem wird uns gesagt, alles wird schlimmer, wenn wir nachhaltig leben wollen. Wir dürfen kein Fleisch mehr essen, wir dürfen nicht mehr fliegen, wir dürfen nicht mehr Auto fahren, das Leben wird ganz schrecklich. Und das war dann eben der Gründungsimpuls für die Be the Change Stiftung, wo ich gesagt habe, wir brauchen eine Debatte über, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Und ich möchte heute auch eben eine These in den Raum stellen. Und das ist die These, dass, jetzt macht mein Geber nicht mit, Moment, ein wirklich gutes Leben nicht im Widerspruch steht zu dem dringend notwendigen ökosozialen Wandel, sondern möglicherweise dadurch erst ermöglicht wird.
Also können wir uns trauen zu denken, dass das Leben vielleicht für alle besser wird und nicht schlechter, wenn wir diesen ökosozialen Wandel proaktiv gestalten. Es wird nicht automatisch passieren. Aber können wir uns trauen, das zu träumen? Dazu möchte ich einladen. Und ich bin aufgrund von meiner langen Reflexion zu dem Schluss gekommen, dass wir durch eine Neuausrichtung auf einen neuen, entmaterialisierten Wohlstandsbegriff uns auf die Erfüllung jener Bedürfnisse ausrichten, die im jetzigen System viel zu kurz kommen. Was sind das für Bedürfnisse? Wir sind materiell sensationell gut versorgt, absolut überversorgt, oder? Aber wir haben nicht nur materielle Bedürfnisse. Wir haben auch ganz große emotionale Bedürfnisse, soziale Bedürfnisse, spirituelle Bedürfnisse. Und das sind die Bereiche, die bei uns so zu kurz kommen aufgrund von unserer starken Betonung der materiellen Werte. Und das sind auch die Bereiche, die in traditionellen Kulturen, in intakten traditionellen Kulturen, wesentlich besser abgedeckt sind als bei uns. Jetzt ist mir natürlich klar, dass wir nicht alle leben können wie die Balinesen vor 30, 35, 40 Jahren. Diese Option haben wir nicht. Aber wir können vielleicht in den Spiegel blicken der traditionellen Kulturen und daran etwas erkennen und selbst vielleicht neu erkennen. Und das ist das, was ich versucht habe zu tun. Ich habe meine eigenen Erfahrungen reflektiert in unterschiedlichen Kulturen. Ich habe die Berichte von anderen Menschen gelesen, zum Beispiel auch von Helena Norberg-Hodge, die ja heute Morgen hier gesprochen hat. Eine ganz wichtige Inspiration für mich auch. Und habe einen Vorschlag ausgearbeitet für einen neuen entmaterialisierten Wohlstandsbegriff, den ich heute vorstellen möchte. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich noch ein bisschen genauer die Armut ansprechen, die unsere Armut ist, die Armut unserer Gesellschaft. Weil die ist nämlich ähnlich wie der Reichtum traditioneller Kulturen schwer greifbar und ein Stück weit unsichtbar. Und ich möchte mich auf 3 Symptome begrenzen hier. Noch ein kurzer Exkurs, genau, Entschuldigung. Das aktuelle Wohlstandsverständnis ist ja ganz stark über Besitz definiert. Also wer viel besitzt, ist wohlhabend. Und das neue Wohlstandsverständnis, zu dem ich einladen möchte, das möglicherweise auch ein sehr altes Wohlstandsverständnis ist Wohlstand ist Verbindung. Und da werde ich im Laufe des Vortrags noch mehrfach drauf zurückkommen. Aber zunächst möchte ich nochmal die Armut anschauen. Ein Symptom unserer Armut, das wir alle kennen, ist die permanente Hetze und der Stress und zugleich eine ganz seltsame Abhängigkeit von sogenannten Zeitvertreiben. Das heißt, einerseits versuchen wir Zeit zu sparen, wo wir nur können, um sie dann an einer anderen Stelle zu vertreiben, weil wir sie offenbar nicht ertragen. Und beide Symptome zeugen von einem tiefen Unfrieden mit dem Phänomen Zeit, was eigentlich ein tiefer Unfrieden mit dem Leben ist, weil Zeit ist Leben. Ich weiß, es heißt immer, Zeit ist Geld, aber das stimmt nicht. Ja, ein zweites Symptom, das leider auch epidemiologische Ausmaße angenommen hat, ist die Einsamkeit. Und hier beziehe ich mich auf die Situation vor der Pandemie. Natürlich hat der Lockdown das nicht besser gemacht, aber Einsamkeit war ein massives gesellschaftliches Problem in allen reichen Industrienationen schon vor der Pandemie. Wir wissen aus Untersuchungen, dass Einsamkeit krank macht. Einsamkeit ist so schädlich für unsere Gesundheit, dass es sogar schädlicher ist als Rauchen oder Übergewicht. Und die Untersuchungen zeigen, dass die Einsamkeit zunimmt, seit Jahrzehnten. Und das korreliert spannenderweise mit der Ungleichheit in Gesellschaften. Je mehr Ungleichheit, desto mehr Einsamkeit. Ein drittes Symptom unserer inneren Armut sind die weit verbreiteten Süchte. Und hier spreche ich nicht allein von den stofflichen Süchten, Alkohol, Nikotin, Cannabis etc.
Mindestens so problematisch, wahrscheinlich sogar noch problematischer sind die Verhaltenssüchte, die überhaupt nicht als solche erkannt werden. Und dann gibt es sogar noch die applaudiert werden, also die Sucht, Karriere zu machen, den Status zu erhöhen, immer noch mehr Geld zu verdienen, die Sucht nach Konsum. Das wird überhaupt nicht als problematisch erkannt, im Gegenteil, unser Wirtschaftssystem lebt davon. Aber diese Süchte zeugen von einer inneren Leere. Und alle Süchte überdecken zunächst einen Mangel und dann verschlimmern sie ihn noch. Und in dieser Dynamik sind wir als Gesellschaft gefangen und merken oft gar nicht, dass uns das von innen aushöhlt. Diese Armut ist kein Zufall, sondern sie ist Ergebnis ganz bestimmter Treiber. Und diese Treiber möchte ich kurz beleuchten, bevor ich dann zum Wohlstand komme. Versprochen, ich spreche nicht nur über schlimme Dinge heute. Also, was sind die Treiber unserer Armut? Es gibt da etwas, das wird Ihnen hier allen vertraut sein. Das ist der berühmte Take-Make-Waste-Ansatz. Also wir nehmen ein intaktes Ökosystem beispielsweise, wir produzieren irgendetwas daraus, wir nutzen das möglichst kurze Zeit und entsorgen es dann. Und je schneller wir das machen, desto besser ist das für das Bruttoinlandsprodukt. Also in unseren Messsystemen für Erfolg ist das super gelaufen, je schneller wir das machen, je schneller wir intakte Ökosysteme in Müll verwandeln. Sicher nichts Neues. Was den meisten Menschen nicht so bewusst ist, dass es auch Take-Make-Waste-Dynamiken in anderen Bereichen gibt. Zum Beispiel im Bereich von Beziehungen. Wir nehmen intakte Beziehungen und Gemeinschaften und transformieren sie immer mehr in Dienstleistungen. Immer mehr Menschen trauen sich gar nicht, jemanden anzurufen und zu sagen, kannst du mir mal zuhören, mir geht's nicht gut. Weil ich könnte ja einen Psychologen oder einen Coach dafür bezahlen. Es gibt inzwischen schon Kuscheln als professionelle Dienstleistung. Traue ich mich dann noch, jemanden zu fragen, kannst du mich mal in den Arm nehmen? Oder habe ich dann das Gefühl, dass ich versuche, was gratis zu bekommen? Ja, und natürlich gibt es viel offensichtlichere Entwicklungen noch, wie die Entwicklung, dass immer mehr Familienbeziehungen ersetzt werden durch Institutionen, durch immer frühere Betreuung, auch von Kindern oder von den Alten. Und das führt leider dazu, dass immer mehr Menschen aussortiert werden, dass wir sie nicht mehr brauchen, dass wir einander nicht mehr brauchen. Und es gibt noch eine dritte Take-Make-Waste-Dynamik, auf die ich kurz schauen möchte. Und das ist das, wo die natürliche Kreativität der Menschen genommen wird, daraus Produkte gemacht werden und die vermarktet werden. Und das führt dazu, dass wir nicht nur unfassbar viel kostbare Lebenszeit verschwenden in reiner Konsumhaltung von den kreativen Produkten einiger weniger. Es führt auch dazu, dass die Talente von Millionen und Dutzende Millionen Menschen, Hunderten Millionen Menschen auf einmal entwertet sind. Weil, wenn ich auf Knopfdruck die weltbeste Sängerin hören kann, naja, wer will dann noch mich singen hören? Aber das verkennt, dass es eine ganz andere Geschichte ist, wenn ich singe, als wenn ich auf Knopfdruck jemanden höre, auch wenn das auch mal schön sein kann. Ja, das sind die Take-Make-Waste-Dynamiken, wo unser Wirtschaftssystem und der unglaubliche Druck zu wachsen im Wirtschaftssystem dazu führt, dass wir seit Jahrzehnten von innen ausgehöhlt werden als Gesellschaften, als Menschen und verarmen. Okay, das alles bilanziert positiv in unseren Messsystemen für Erfolg, dieser Aushöhlungsprozess. Und deshalb nimmt die innere Armut zu. Jetzt möchte ich ein anderes Bild daneben stellen. Wie könnte eine neue Definition von Wohlstand aussehen? Und ich möchte hier 5 Dimensionen vorschlagen. Und ich sage bewusst vorschlagen, weil wir könnten auch andere Dimensionen benennen, aber es ist ein Startpunkt für einen Dialog und darum geht es mir. Die erste Dimension ist der Zeitwohlstand. Und ich habe schon dieses Symptom der Armut benannt, von Hetze und Stress. Und Zeitwohlstand bedeutet, dass ich, jetzt habe ich die falsche Folie, Entschuldigung.
bedeutet, dass ich mit dem Phänomen Zeit in Einklang bin. Ich weiß gerade nicht, was hier passiert ist, es tut mir leid. Genau. Es bedeutet, dass wir das Phänomen Zeit genießen können, ohne dagegen anzukämpfen. Und das bedeutet dann auch, dass wir mit der Zeit und ihren Zyklen im Einklang sind. Also in der Landwirtschaft kennt man das ja, dass alles seine Zeit hat und seine Rhythmen hat und seine Zyklen und dass wir mit diesen Zyklen kooperieren müssen. Und wir auch als Menschen, wir haben unsere Rhythmen und Zyklen. Und die Maschinen und ihre Geschwindigkeit haben uns von diesen Zyklen entfremdet. Und das macht uns krank. Und wenn wir wirklich im Zeitwohlstand leben, dann brauchen wir keine Hetze und keine Zeitvertreibe. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir dahin? Mir hat damals ein Vortrag, ich glaube es war 2012, ein Vortrag von Professor Nico Pech die Augen geöffnet, der ja ein Vordenker ist der Postwachstumsökonomie, der ganz stark dafür plädiert hat, dass wir nur noch 20 Stunden pro Woche arbeiten. Und der mich für die Idee geöffnet hat, dass wenn ich mehr arbeite, ich möglicherweise anderen die Arbeit wegnehme, die Erwerbsarbeit. Und dass wenn ich wirklich meine Erwerbsarbeit reduziere auf 20 Stunden pro Woche, dann habe ich auf einmal Zeit für andere Arbeiten. Ich habe Zeit für die Beziehungen, Zeit für die Talente, Zeit für die politische Arbeit, Zeit, um Dinge zu reparieren, einen Garten zu bestellen, Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu verreisen. Also Zeit ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und für viele Menschen, wenn sie diese Entscheidung treffen, nur 20 Stunden pro Woche zu arbeiten, bedeutet es auch weniger Geld, bedeutet weniger Konsum. Also das ist ein sehr radikaler Schritt, den wir gehen können, hin zu echtem Wohlstand. Ein Startpunkt. Irgendwas ist mit meinen Folien passiert. Ich habe nämlich noch ein paar Anregungen, weil ich möchte nicht in der Theorie stehen bleiben, sondern ein paar Anregungen, wie können wir Zeitwohlstand kultivieren. Und eine ganz konkrete Möglichkeit ist zu sagen, lasst uns doch mal neu definieren, wann ein Tag eigentlich voll ist. Also ist der voll, wenn jede Viertelstunde verplant ist? Oder ist der vielleicht voll, wenn die Hälfte des Tages verplant ist? Und die andere Hälfte ist Raum, um zu schauen, was jetzt geschehen möchte. Was ist die Qualität des Tages? Was kommt spontan? Und da berufe ich mich auch gerne auf die alten Griechen. Die hatten ja zwei Götter, die die Zeit hüteten. Einmal den Kronos, der sich um die lineare Zeit gekümmert hat, die wir so gut kennen, die Urzeit. Und dann hatten sie aber noch den Kairos, den Gott des günstigen Augenblicks. Und den Kairos können wir nur erwischen, wenn wir präsent sind und wenn wir Raum haben, um spontan zu sein. Und wenn wir spüren, jetzt ist der Moment für das. Und das können wir nicht, wenn unsere Tage komplett durchgeplant sind, schon Monate im Voraus. Ja, zweite Anregung, übe dich darin, regelmäßig innezuhalten und nichts zu tun, als deine Aufmerksamkeit auf diesen Moment zu richten. Das wirkt Wunder. Manchmal reicht es, einen Moment innezuhalten, durchzuatmen. Und schon verändert sich unser Erleben von Zeit. Die Zeit verlangsamt sich durch unser Innehalten. Sie dehnt sich aus und wir erleben Zeitwohlstand ganz unmittelbar. Und das bedeutet letztlich zu entschleunigen. Und Entschleunigung ist ein radikaler Akt in einer Welt, wo alles auf ständige Effizienzsteigerung, Optimierung, Beschleunigung abzielt. Es ist fast schon ein subversiver, revolutionärer Akt, zu entschleunigen. Und was mir sehr dabei geholfen hat, ist die Freude daran zu entwickeln, etwas zu verpassen. Nicht dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Alle gehen zu einer Party und ich gehe nicht hin. Und es ist so schön. Ja, diese Freude, etwas zu verpassen, ist ganz wunderbar, weil wir verpassen ja ständig alles Mögliche. Und das eröffnet neue Möglichkeiten für Zeitwohlstand. Gehen wir weiter zur nächsten Dimension, dem Beziehungswohlstand. Wir leben in einer Zeit, wo Social Media immer wichtiger wird und manche von uns haben Tausende von Facebook-Freunden und Freundinnen. Und das ist natürlich nicht Beziehungswohlstand. Ich habe ja erzählt von der Einsamkeit, die voranschreitet. Aber die Frage ist, was ist denn dann Beziehungswohlstand? Und eine Definition von Beziehungswohlstand, eine zentrale Definition ist, wir haben Menschen, die uns Halt geben und denen wir Halt geben. Also Menschen, die wirklich für uns da sind. Und eine Schlüsselfrage, wenn ich wissen will, ja, wie gut bin ich aufgestellt im Beziehungswohlstand ist, wie viele Menschen habe ich in meinem Leben, die ich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen kann und ich weiß, die sind für mich da. Und wie viele Menschen wissen das von mir? Und da meine ich emotional für mich da, aber vielleicht auch materiell. Was auch immer ich brauche, was auch immer Sie brauchen. Und wir haben ja unglaubliche Sicherungssysteme erschaffen. Wir haben Versicherungen für alles Mögliche. Wir haben fantastische Institutionen, an die wir uns wenden können, die dazu geführt haben, dass wir einander immer weniger brauchen. Und das sind fantastische Errungenschaften, die ich überhaupt nicht schlecht reden möchte. Es ist fantastisch, dass wir, vor allem wir Frauen, nicht mehr in der Situation sind, dass wir in Beziehungen bleiben müssen, wo wir möglicherweise misshandelt werden, weil wir ökonomisch keine Alternative hatten. Zugleich hat dieses einander nicht mehr brauchen und unser starker Fokus auf Unabhängigkeit dazu geführt, dass Beziehungen immer mehr optional werden. Und weil Beziehungen schwierig sind, neigen wir inzwischen dazu, einander immer schneller auszusortieren. Nicht nur auf Tinder, auch so. Und Beziehungen zu verlassen, einander zu kündigen. Und es führt zu Einsamkeit. Das heißt, eine Aufforderung, und ich glaube, dass auch die Zeiten, in die wir jetzt kommen, das von uns fordern werden, ist, dass wir wieder mehr Verbindlichkeit wagen miteinander, dass wir uns wieder mehr aufeinander einlassen, wieder mehr füreinander da sind, uns wieder mehr Halt geben, weil all diese Institutionen uns zwar monetär absichern, aber nicht emotional. Und darunter leiden wir. Das ist kein Ersatz für den emotionalen Halt, wenn jemand wirklich für mich da ist. Ja, und das Zweite ist natürlich, wir leben gesunde Beziehungen, in denen wir einfach wir selbst sein können. Es geht nicht darum, in toxischen Beziehungen zu verharren und die auszuhalten, sondern es geht darum, dass wir lernen, gesunde Beziehungen zu leben, die uns wirklich nähren, die uns gut tun, wo wir einander gut tun und wo wir selbst sein können. Das ist ein weiterer Indikator. Wie viele Menschen habe ich in meinem Leben, wo ich nicht so tun muss, als wäre ich irgendwie toller, als ich bin? Und dieser Druck steigt leider auch mit der Ungleichheit in einer Gesellschaft. Gibt es ganz spannende Untersuchungen zu. Je mehr Ungleichheit, desto weniger können wir selbst sein. Desto mehr müssen wir irgendwie toller wirken, als wir sind. Schönheitsoperationen machen, keine Ahnung, einander beeindrucken mit klugen Zitaten oder was auch immer wir alles veranstalten, um irgendwie gut rüberzukommen, Statussymbole und so weiter. Ja, jetzt habe ich noch mal ein paar Anregungen, um Beziehungswohlstand zu kultivieren. Einmal, übe dich darin, dir der Beziehungsnetzwerke bewusst zu sein, in die du eingebettet bist. Wir alle sind eingebettet in Beziehungsnetzwerke. Wir alle sind abhängig von Beziehungsnetzwerken, von anderen Menschen und auch von nichtmenschlichen Wesen. Das ist das, was Leben ermöglicht. Prüfe, welche Beziehungen dich nähren und in welchen es nur um Status, Pseudozugehörigkeit oder gemeinsamen Konsum geht. Also wo wir einander etwas vormachen.
Und dann, mit wem in deinem Umfeld kannst du mehr Verbindung und Verbindlichkeit wagen als bisher? Ja, jetzt kommen wir zu einer dritten Dimension, dem Kreativitätswohlstand. Und Kreativitätswohlstand bedeutet natürlich nicht nur, dass ich töpfere oder Musik mache. Kreativitätswohlstand bedeutet, dass ich meine Talente entfalte und sie der Welt zur Verfügung stelle, sie in die Welt einbringe. Und es können natürlich musische Talente sein und es können aber auch nicht musische Talente sein. Es kann auch ein Talent für Buchhaltung sein zum Beispiel oder für Organisation oder für Kochen oder dafür ein Zuhause wirklich so zu gestalten, dass es ein Zuhause ist. Und wenn wir das machen, dann verbringen wir sehr viel Zeit im Flow-Zustand. Das ist dieser beglückende Zustand, wo wir so surfen an der Kante zwischen Unter- und Überforderung und die Zeit vergessen und Hunger und Durst vergessen und nichts anderes tun wollen als das, was wir gerade tun. Das ist Flow und das macht uns glücklich. Und was sehr tragisch ist bei den Talenten ist, dass ich von sehr vielen Menschen höre, dass sie als Kinder sehr viel Freude hatten an allem Möglichen. Und dass ihnen ganz oft schon ganz früh gesagt wurde, lass das, verschwende nicht deine Zeit damit, du bist nicht gut genug. Es gibt andere, die sind viel begabter als du. Und selbst wenn du es schaffst, ist es ein hartes Leben, das willst du nicht. Und dann wurde ganz früh das Talent oder auch nur die Freude an Tanz, an der Musik, am kreativen Gestalten entwertet, weil es ganz früh mit der Brille betrachtet wurde, ob es monetär verwertbar ist. Und überhaupt nicht gesehen wurde, dass die Entfaltung unserer Talente und unserer Kreativität in sich wichtig ist für den Menschen, auch wenn er damit nie einen Cent verdienen wird. Und es ist auch für uns als Gesellschaft wichtig, dass wir Menschen sind, die ihre Talente entfalten und miteinander teilen, völlig unabhängig von ihrer Wirtschaftlichkeit. Und das haben wir aus den Augen verloren, leider. Ja, deswegen ein paar Anregungen, um Kreativitätswohlstand zu kultivieren. Hinterfrage deinen Medien- und Kulturkonsum. Also wenn du alleine immer nur konsumierst, dann hast du einfach keinen Raum, um deine Talente auch zu entfalten und mit anderen zu teilen. Und es frisst unglaublich viel Zeit, die dir dann auch fehlt. Lass Langeweile zu. Langeweile ist eine wunderbare Möglichkeit, um kreativ zu werden. Und Langeweile ist vom Aussterben bedroht. Ja, und erlaube dir, aus reiner Freude kreativ oder künstlerisch tätig zu sein wie ein Kind. Gut, jetzt habe ich über 3 Dimensionen gesprochen, über Zeit, Beziehung und Kreativität. Und bevor ich jetzt über die letzten beiden spreche, möchte ich kurz innehalten und darauf hinweisen, dass diese 3 eine Art magisches Dreieck formen. Warum magisches Dreieck? Weil sie miteinander in Beziehung und Wechselwirkung stehen. Wenn ich Zeitwohlstand habe, aber keine Beziehungen und keine Kreativität, dann erlebe ich diesen Zeitwohlstand nicht als Zeitwohlstand, sondern dann ist die Zeit eine Qual. Ja, da habe ich einen Zeitüberdruss. Ich brauche Beziehung und Kreativität, um Zeit genießen zu können. Umgekehrt brauche ich Zeit, um meine Talente entfalten zu können und meine Beziehungen pflegen zu können. Aber auch Kreativität und Beziehung brauchen einander. Ich kann ein Stück weit im stillen Kämmerchen meine Talente pflegen, aber es kommt ein bestimmter Punkt, da brauche ich die anderen. Da muss ich auf die Bühne, auch wenn es mich vielleicht total stresst. Aber es braucht den Dialog, es braucht das Bezeugtwerden, es braucht das Gehörtwerden, das Gesehenwerden. Es braucht das Soziale. Und umgekehrt brauchen auch unsere Beziehungen, dass wir unsere Talente entfalten, weil sonst wird es total langweilig, weil dann können wir nur gemeinsam konsumieren. Und sehr oft ist es leider heute so, dass wir uns treffen, um gemeinsam zu konsumieren. Und das ist dann ein bisschen langweilig. Ja, das heißt, da gibt es eine Beziehung zwischen diesen 3.
und das ist auch eine Einladung zur Selbstreflexion, zu schauen, habe ich zu viel Zeit, zu wenig Zeit, zu viel Beziehung, zu wenig Beziehung, zu viel Kreativität, zu wenig Kreativität. Und wir können auch ein Stück weit Beziehungsmangel mit Kreativitätsfülle kompensieren und umgekehrt. Ja, eine Weile geht das, aber irgendwann ist es gut, da wieder mehr in die Balance zu kommen. Ja, jetzt gibt es in diesem Dreieck eine Mitte, eine innere Dimension. Und das ist die 4. Wohlstandsdimension, die ich vorschlagen möchte. Und das ist der spirituelle Wohlstand. Und der spirituelle Wohlstand ist die Dimension, die mir am allerschwierigsten fällt, in Worte zu fassen, aber ich versuche es jedes Mal neu. Und eine Möglichkeit oder ein Versuch ist es, zu sagen, wir erleben uns eingebunden in ein Universum, das sinnvoll ist. Und zweiter Versuch, wir wissen, dass das Leben ein Wunder ist und achten es als solches. Jetzt haben wir Menschen das Problem, dass wir dieses Bewusstsein zwar immer wieder haben in Momenten, aber auch immer wieder verlieren. Wir vergessen das immer wieder, oder? Und deshalb gibt es in zumindest allen Kulturen, mit denen ich mich irgendwie befasst habe, etwas, was man Religio nennt. Religio bedeutet Rückverbindung. Das heißt, es gibt Riten, die die Menschen entwickelt haben, um sich gegenseitig darin zu unterstützen, sich wieder zu erinnern, dass das Leben ein Wunder ist. Dass es unglaublich ist, dass wir das erleben können, was wir erleben, dass wir da sind, dass es alles gibt und nicht nichts, dass wir dankbar sein können, dass wir staunen können und auch, dass wir uns wieder verbinden können mit diesem Wunder in uns, mit diesem Pulsieren und mit dem, was uns von innen heraus führt in unserem Leben. Ja, und wir wissen, dass diese Religio in unserer Gesellschaft in einer tiefen Krise steckt. Dass viele Menschen diese Rückverbindung in den Kirchen nicht mehr finden und sich abgewendet haben. Sie möglicherweise woanders suchen oder aber sie einfach nicht mehr haben und auch denken, sie brauchen sie nicht, weil es ist ja alles rational, naturwissenschaftlich erklärbar und eigentlich ist es ja gar kein Wunder. Aber je tiefer man in die Naturwissenschaften hineingeht, desto mehr wundert man sich eigentlich, oder? Zumindest mir geht es so. Gut, noch ein paar Anregungen. Entschleunige und kultiviere Achtsamkeit. Übe dich darin, Schönheit zu sehen und sie zu würdigen. Das ist ein wunderbarer Schlüssel, zum Beispiel in der Natur. Ja, da kann uns etwas berühren und wir kommen in dieses Staunen und in dieses Bewusstsein dieses Wunders. Ja, und übe dich darin, deine Intuition, Inspiration und deine Herzintelligenz wahrzunehmen. Okay, kommen wir zur 5. und letzten Dimension. Und das ist natürlich der ökologische Wohlstand. Und darin ist alles eingebettet. Und ich habe gestern diesen Vortrag gehalten und dann kam eine Frau danach zu mir und sagte, ja, ich dachte zuerst, das müsste doch die Ökonomie sein da außenrum. Ich sagte, ja, das ist genau das Problem. Das ist unsere Illusion. Ökologischer Wohlstand ist natürlich nicht der Besitz von Ressourcen und die Ausbeutung, sondern es bedeutet, wir stillen unsere Bedürfnisse durch gesunde, tragfähige, wechselseitig nährende Beziehungen mit den Tieren, den Pflanzen und den Ökosystemen. Das ist eigentlich was ganz Einfaches. Aber keiner von uns weiß, wie das geht. Vielleicht in der Theorie, aber in der Praxis. Ja, weil wir alle in die Blase des industriellen Systems hineingeboren wurden und gar nicht wissen, wie man außerhalb überlebt. Bedeutet aber auch, wir leben in einer gesunden, natürlichen und lebensfördernden Umgebung. Das ist heutzutage ein absolutes Privileg. Leider. Für ganz, ganz viele Menschen und nichtmenschliche Wesen ist das heute nicht mehr möglich. Dabei ist es ein Grundbedürfnis. Und wir erleben uns als Teil des Netzes des Lebens. Ja, bevor ich zu den Anregungen komme, möchte ich noch mal kurz auf diese Blase des industriellen Zeitalters eingehen. Das finde ich ein ganz wichtiges Bild.
Wir sind alle ja in diese Blase hineingeboren. Das Bild stammt von Peter Senge aus dem Buch Die notwendige Revolution. Er ist Professor an der MIT Sloan School of Management, bezieht sich auch auf Jared Diamond, der Historiker, der Kollaps geschrieben hat. Und die beiden sagen eben, dass wir in dieser Blase leben, wo wir in der Illusion sind, dass Energie durch fossile Brennstoffe gedeckt ist, dass Nahrung global produziert wird, dass Materialien so verwendet werden können, dass immenser Abfall entsteht, dass Vielfalt eigentlich nur anstrengend und ineffizient ist und dass wir viel besser fahren, wenn wir möglichst vereinheitlichen und standardisieren. Und dass das soziale Wohl vor allem dadurch gesichert wird, dass wir Einkommen maximieren und Profit steigern. Und das Problem ist, dass eine Blase eben eine Illusion ist. Eine Illusion, die wahnsinnig viele Menschen glauben, gleichzeitig. Es ist eine Art Massenhypnose. Und diese Blase gibt es schon eine ganze Weile. Wir alle kennen nur diese Blase. Und was wir gerade erleben, ist, dass diese Blase platzt. Und das ist ziemlich unangenehm, weil dann werden wir nämlich konfrontiert mit der größeren Realität außerhalb der Blase, der natürlichen Welt, wo diese ganzen Bereiche ganz anders funktionieren. Eben, wo die Sonne die primäre Energiequelle ist, wo Nahrung lokal, regional produziert wird, wo es keinen Abfall gibt, wo die Diversität maximiert wird, weil es Systeme resilienter und intelligenter macht und wo soziales Wohl durch den Aufbau von Beziehungen sichergestellt wird. Und was wir ja gerade brauchen, ist, dass wir diesen Übergang von hier nach hier möglichst proaktiv gestalten. Und das ist zum einen etwas, was jeder von uns ganz persönlich mal gucken kann, wie kann ich denn von A nach B kommen, aber es ist vor allem eine gesamtgesellschaftlich globale Herausforderung, wo wir die Politik brauchen, die Wirtschaft brauchen und die Zivilgesellschaft brauchen. Also wir wissen alle, dass es begrenzt ist, was ich persönlich da optimieren kann. Wir müssen auf allen Ebenen gleichzeitig arbeiten. Okay, noch ein paar Anregungen. Übe dich in Dankbarkeit für alles, was du empfängst. Auch wenn du dafür gearbeitet hast, für das Geld und dafür bezahlt hast für das Produkt, ist es ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Und indem wir uns in Dankbarkeit üben, verbinden wir uns wieder mit diesem Netz des Lebens. Experimentiere damit, auf Annehmlichkeiten und Dinge zu verzichten, um herauszufinden, ob dein Leben dadurch möglicherweise reicher wird. Da habe ich ganz viel ausprobiert. Von ein Jahr lang ohne Licht leben und zu Fuß zum Bahnhof laufen und Gemüse selber anbauen, statt es einzukaufen. Also man kann da ganz viel forschen oder 10 Jahre Konsumstreik, nichts Neues mehr kaufen, hat mein Leben alles immens bereichert. Also das stimmt nicht, dass Verzicht das Leben automatisch schlechter macht, aber da erzähle ich hier sicher nichts Neues. Aber wir können da weiter forschen und können vor allem davon erzählen. Verbringe Zeit in der Natur. Ganz einfacher Zugang. Gut, dann haben wir hier nochmal den Überblick über die 5 Dimensionen, die ich vorschlage, wo ich einladen möchte, zu reflektieren, sich auszutauschen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Boniface Mbanza, einem kongolesischen Philosophen, der sagt, alle Länder sind Entwicklungsländer. Und ich glaube, im Kontext dieser neuen Definition von Wohlstand können wir ehrlich in den Spiegel blicken und sagen, ja, vielleicht sind wir auch ein Entwicklungsland. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass alle Länder Entwicklungsländer sind und wir voneinander lernen können und einander unterstützen können bei dieser Entwicklung, die jetzt dringend ansteht. Gut, damit bin ich mit meinem Beitrag erstmal am Ende und wir haben jetzt, glaube ich, noch Raum für Fragen, richtig? Ja. Vielen herzlichen Dank, Frau Dittmar, für diesen wunderbaren Vortrag. Ich bin sehr froh auch für diese Endfolie, die Sie haben, weil die SDGs, die Sie hier im Hintergrund zeigen, sind ja ein Leitthema hier an der Universität und auch in der Lehre. Und ich
sage das auch ganz gern meinen Studierenden. Alle Länder sind Entwicklungsländer, gerade wenn es auch um die SDGs geht, aber natürlich auch in Bezug auf den Wohlstand, den Sie jetzt angesprochen haben, diese sehr schöne, breite Definition von Wohlstand. Ich möchte aber gar nicht so viel sagen, sondern eigentlich das Wort lieber an das Publikum geben, weil ich glaube, dort sind die Fragen. Es gibt ein Mikrofon, die Mira wird weitergeben an die Fragenden. Wichtig ist, das Mikrofon so zu halten und in dieses Schwarze hineinzusprechen, das ist das Mikrofon. Ja, ich schaue jetzt einmal, wer möchte starten? Wer stellt die erste Frage an die Frau Dittmar? Ja, das ist für Sie. Wer traut sich? Ja, bitteschön. Ich würde gerne auf einen Satz zurückkommen, den du am Anfang irgendwie gesagt hast. Was haben denn diese sogenannten armen Kulturen? Und wollte dich fragen, ob du da vielleicht aus deinen Erfahrungen oder aus deinen vielen Jahren der Arbeit Beispiele hast oder sagst oder Modelle, in welche Richtung es gehen könnte? Oder bist du der Meinung, es muss sowieso ganz was Neues kommen? Es muss was ganz Neues kommen. Wir können nicht irgendwohin zurück, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum. Was die haben, ist eben das, was ich versucht habe, in diesem Modell darzustellen. Und ich habe es bewusst versucht zu abstrahieren, sodass wir uns daran orientieren können und es als Leitstern nehmen können und sagen, da können wir uns hinentwickeln, ohne dass es eine Rückentwicklung ist in was gar keine Option ist. Ich habe das eben abstrahiert aus unglaublich vielen Erinnerungen, wo ich dann versucht habe herauszufinden, okay, was war das denn? Und mal ein kleines Beispiel, was ich eben sehr gerne erzähle. Ich habe von dem Badezimmer erzählt, was so besonders war. Ja, und meine Freundin hat mich halt oft mitgenommen, wenn sie baden gegangen sind. Und das war jeden Tag vor Sonnenuntergang, ist das ganze Dorf zum Fluss und hat dort gebadet an einer Quelle, die als heilig galt. Und da war ein wunderschöner, riesiger Banyanbaum mit einem Altar und darunter diese Quelle. Und da war dann das ganze Dorf und hat eben sich die Haare gewaschen und gebadet und Wäsche gewaschen. Und das hat länger gedauert. Und die Kinder sind herumgesprungen und es wurde getratscht und es wurde geflirtet und es wurde gelacht. Und es war für mich ein absolutes Highlight, wann immer ich da mit durfte. Und es war überhaupt kein Vergleich. Das war wie eine Party im Vergleich zu unserem Badezimmer, wo ich alleine irgendwie meine Zähne putzen durfte. Also das ist so ein Beispiel von, wo in einem einfachen Vorgang alles mit drin war. Und dieser einfache Vorgang natürlich viel anstrengender war als das, was wir haben. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dass Komfort und Luxus uns nicht glücklich macht. Es ist zwar praktisch, aber es macht uns nicht glücklich. Ines, bitte. Hallo, Ines Ohmann, mein Name. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verkühlt. Danke, Vivian, für diesen Vortrag. Ich kann da sehr gut mitgehen und bin sehr in Resonanz. Und ich habe eine Frage. Ich habe mich auch längere Zeit mit Nachhaltigkeit und subjektivem Wohlbefinden beschäftigt und bin da auf Manfred Max Neef gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Es ist ein ökologischer Ökonom aus Deutschland, der aber in Chile gelebt hat und der weltweit versucht hat, herauszufinden, was sind denn so die 10 Bedürfnisse universell, die man in einer Welt findet, die eben zum echten Wohlstand beitragen. Und da sind die 5, finden sich natürlich auch wieder. Und er hat aber schon gesagt, dass auch so etwas wie materieller Wohlstand, um die Grundbedürfnisse zu erfüllen, notwendig sind. Natürlich. Nicht unbedingt nach der Maslow'schen Pyramide, dass ich zuerst essen und trinken muss, bevor ich an Spiritualität denke. Manchmal ist es umgekehrt, nur dass es die auch braucht. Die kommen jetzt in diesen 5 vielleicht vor oder versteckt oder sind die da, beziehungsweise wo würden Sie die sehen? Danke. Also, danke, dass Sie das nochmal erwähnen. Es ist völlig klar, dass die materiellen Grundbedürfnisse gedeckt sein müssen, sonst können wir überhaupt nicht von Wohlstand sprechen, das ist zynisch. Und ich möchte auch Armut in keiner Weise idealisieren, ich möchte auch traditionelle Kulturen nicht idealisieren oder romantisieren, die haben ihre eigenen Schwierigkeiten, das ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist mir auch bewusst. Das heißt, ja, die materiellen Bedürfnisse müssen gedeckt sein, sie kommen in dem Modell insofern nicht vor, weil, wenn wir jetzt eine traditionelle Kultur anschauen, dann gibt es Kulturen, wo keinerlei Geld vorkommt und die materiellen Bedürfnisse durch den ökologischen Wohlstand gedeckt sind. Weil das ist ja die natürliche Quelle von den materiellen Bedürfnissen oder die natürliche Weise, wie materielle Bedürfnisse abgedeckt werden.
Und natürlich können wir auch das mit Geld gestalten. Es ist nicht, dass Geld irgendwie schlecht oder böse ist. Es ist nur kein guter Indikator dafür, ob die materiellen Bedürfnisse gedeckt sind oder nicht. Und da gehe ich im Buch viel differenzierter drauf ein. Also die ganze Problematik auch von den ganzen Armutsstatistiken und dass die Armut angeblich zurückgegangen ist. Und also die absolute Armut stelle ich massiv in Frage, muss man in Frage stellen, wenn man da tiefer reinschaut. Und eben, jemand kann von $1 am Tag total gut versorgt sein, aber das liegt nicht an $1 am Tag, sondern das liegt daran, dass er eben in so ein Netzwerk eingebunden ist und jemand kann, keine Ahnung, 100 € am Tag haben und nicht gut abgedeckt sein. Also das ist das Problem. Ja. Dankeschön. Das Mikro ist schon selbstständig weitergegangen. Bitte schön. Ja, danke dir für diesen Kompass. Mich interessiert vor allem der spirituelle Wohlstand und wenn du sagst, dass die Religionen ja nicht mehr so gelebt werden oder vor allem die Institutionen nicht mehr so angenommen werden und dein Vorschlag, das ist ja irgendwie mal zuerst ein individueller Weg, wie kann das gemeinsamer ausschauen? Also was hast du da irgendwelche Ideen oder Vorstellungen, wie das gemeinsam sein kann? Das ist tatsächlich eine Frage, die mich beschäftigt und die viele Menschen beschäftigt und ich beobachte, dass wir gerade in Europa da was haben, wo leider einerseits dieser Raum sehr stark immer noch besetzt ist von den Kirchen, auch wenn viele Menschen es da nicht mehr finden, aber alles, was irgendwie versucht, diesen Platz einzunehmen, wird sehr schnell als Sekte bezeichnet und damit geht es nicht. Und die Frage ist für mich so ein bisschen, wie können wir neue Räume schaffen, die nicht Sekte sind? Dann haben wir nämlich noch die ganze Esoterikbranche, was ja auch total problematisch ist. Also wie können wir neue Räume erschaffen, wo Leute diese Erfahrungen miteinander teilen, auf eine gesunde Art, wirklich einmal die Woche Minimum brauchen wir das einfach, die nicht irgendwie komisch sind und die nicht sofort diskreditiert werden. Und mir ist erst vor kurzem bewusst geworden, dass die Sektenbeauftragten eigentlich meistens von den Kirchen kommen. Das ist halt auch problematisch. Also da haben wir ein bisschen eine schwierige Situation, dass jedes Pflänzchen auch gleich zertrampelt wird. Und deswegen ist es im Moment für viele Leute wirklich der individuelle Weg. Aber ich glaube, ich habe so mitbekommen, dass immer mehr Menschen daran arbeiten, weil sie das Problem erkannt haben und einfach gesagt haben, wir müssen da irgendwie rauskommen. Wir müssen Wege finden, die nicht komisch sind und die dieses Bedürfnis stillen in der Gesellschaft, weil wir einfach krank werden ohne. Noch nicht, aber ich habe vor kurzem im Evolve-Magazin einen ziemlich ausführlichen Artikel darüber gelesen. Ich glaube, das war eine Ausgabe, da ging es um die Heiligkeit in der Gesellschaft. Also vielleicht da mal nachschauen. Da wurden ein paar Bewegungen genannt, aber die waren eher aus dem Ausland. Aber da kann man sich dran orientieren, so ein bisschen, wie könnte es gehen. So, ich habe natürlich nach dem Vortrag jetzt noch ein bisschen schlechteres Gewissen, wenn ich sage, wir haben nicht so viel Zeit. Ich möchte trotzdem nicht die Zeit zustrapazieren. Da hinten ist noch eine Frage. Ich habe aber gehört, Sie sind danach noch beim Buffet dabei. Ja. Genau, also es gibt danach auch noch die Möglichkeit, mit Vivian Dittmar zu sprechen. Bitte schön eine Frage noch. Ja, ich wollte mir mal in erster Linie bedanken für das Buch, weil es mir selbst da geholfen hat, mir mein Studium ein bisschen zu entschleunigen und wollte vielleicht auch dahingehend nur die Frage an Sie stellen, weil ich halt mitbekomme, dass das immer wieder oder mehr und mehr ein Problem wird für Studierende, sich ein bisschen Zeit zu nehmen fürs Studium und da halt sehr durchgepresst werden. Was da vielleicht auch von Ihnen Tipps sein könnten. Mangels eigener Erfahrung habe ich nicht wirklich Tipps, ich höre es nur immer wieder. Also ich höre, dass viele sagen, dass das Studium sehr verschult wird und immer strukturierter wird. Ich weiß nicht, ob das Problem ist. Ich kenne so die Erzählungen meiner Eltern. Also die haben, glaube ich, im Studium alles Mögliche gemacht, außer Vorlesungen besucht und haben trotzdem viel gelernt oder vielleicht gerade deswegen. Ich habe nicht wirklich eine Idee. Also ich sehe, dass die Entwicklungen überall die gleichen sind und die Herausforderungen die gleichen und eigentlich nur die Empfehlungen, die ich schon gegeben habe. Und schon auch den Mut, immer wieder auszusortieren und in Frage zu stellen, was braucht es jetzt eigentlich wirklich. Ja. Ja, vielen Dank. Das falsche Mikro. Geht's jetzt? Ja, perfekt. Dann vielen Dank für diesen tollen Vortrag, der sehr zum Nachdenken anregt. Also mir hat es auf jeden Fall sehr zum Nachdenken angeregt. Ich darf jetzt noch die Ehre, ein kleines Dankeschön zu überreichen. Und zwar ist es ein BOKU-Sekt anlässlich zum 150 Jahre Jubiläum. Super schön, werde ich anstoßen mit.
Sehr gut. Und wie Lisa vorher schon erwähnt hat, du bist dann auch noch beim Buffet oben. Genau. Da gibt es sicher dann auch noch die Möglichkeit für das ein oder andere Gespräch. Danke. Schön. Gut. Herzlichen Dank. Die folgende Nummer ist ca. 70 Jahre alt, aber der Texter Johnny Hendricks hatte offensichtlich eine innere Verwandtschaft mit Frau Dittmar, weil er schreibt von den 4 Dimensionen des inneren Wohlstands. Ich habe mir erlaubt, I took the liberty to add a 5th, simply the now, but bebop doesn't allow for more syllables. So this is Miles Davis's 4. Of the wonderful things that you get out of life, there are 4. And they may not be many, but nobody needs any more. Knowing on that list, the list of life, truth takes the lead. And to relax, knowing the gist of life, it is truth you need. And the second is honor, and happiness makes number 3. So baby, if you put them together, you know what the last one must be. And baby, we got truth, honor, and happiness. And one thing more, meaning only wonderful, wonderful love to make it 4. Don't you know the score? Well, people when they're younger never realize the pleasure, treasure life's got. And as they grow older, realize a lot. They got their mind on all the wrongest things, and things that cost a lot of money, but it's really very funny. They fade away and don't amount to a hill of beans. Funny how the things in life we really should adore, we forget or ignore, end up poor. Spend a lot of time on money and madness and end up in sadness. Now is the time when we should see the light, 'cause when we're old and wasted, the truth of what we taste that runs so high that we pay till we die. It is the now that makes us strong, yeah. Of the wonderful things that you get out of life, there are 4. While those may not be many, still nobody needs any more. After many things, making the list of life, truth takes the lead. And to relax, knowing the gist of life, it is truth you need. And the second is honor, and happiness makes number 3. So baby, if you put them together, you know what the last one must be. We got truth, honor, and happiness, and one thing more, meaning only wonderful, wonderful love to make it 4. Vielen Dank an das Trio. Ja, nach diesem wunderbaren Vortrag kommen wir jetzt zum zweiten Teil des heutigen Abends, und zwar zur Verleihung der BOKU Nachhaltigkeitspreise. Ist auch schon seit etlichen Jahren inzwischen ein Highlight im BOKU-Jahr. Die
Frau Rektorin hat schon erwähnt, die Preise werden jedes Jahr in 3 Kategorien vergeben, wobei einer ist eine Doppelkategorie, sage ich gleich dazu. Der Hauptpreis ist mit 1.000 € dotiert, die 2 weiteren Nominierten bekommen jeweils 400 und die Preisverleihung passiert durch die zuständigen Vizerektorinnen und Vizerektoren, die sitzen schon da und warten. Und ja, wir beginnen mit der Forschung und bitte den Vizerektor für Forschung und Innovation, Christian Obinger, auf die Bühne. Ja, danke Lisa. Einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, wir starten jetzt mit der Kategorie gelebte Nachhaltigkeitsforschung und Lisa hat es bereits erwähnt, es gibt 2 Unterkategorien. In der ersten Kategorie prämieren wir die beste Masterarbeit und in der zweiten Kategorie geht es um Dissertationen und Publikationen. Ja, die Jurymitglieder sind hier angeführt, es ist das Rektorat vertreten, die ÖH vertreten, das Zentrum für Nachhaltigkeit und globalen Wandel und auch eine Vertreterin der AG Nachhaltigkeit. Ja, wie gesagt, starten wir jetzt mit der ersten Unterkategorie. Die erste Unterkategorie sind die Masterarbeiten. In dem Jahr gab es 10 Einreichungen. Die Jury hat letztendlich 7 Masterarbeiten eingeladen für eine Kurzpräsentation. Diese Kurzpräsentationen haben gestern stattgefunden. Und basierend auf den Kurzpräsentationen und den Einreichungen wurden letztendlich 3 Masterarbeiten in eine Shortlist aufgenommen und diese 3 Masterarbeiten, die Titel dieser Masterarbeiten sind hier angeführt. Die erste Masterarbeit stammt von der Magdalena Holzer. Magdalena Holzer hat in ihrer Masterarbeit den Status quo der hitzebezogenen Klimaanpassungsstrategien von 4 Städten im deutschsprachigen Raum untersucht, von Wien, Graz, Stuttgart und Zürich. Und sie hat vor allem analysiert, wie eben wissenschaftliche Erkenntnisse letztendlich in diese politischen Strategien Eingang gefunden haben, in die Formulierungen dieser politischen Strategien. Das heißt, es geht um ein brisantes Thema. Es werden vor allem Entscheidungsträgerinnen in der Politik und der Verwaltung quasi in den Blick genommen und eben diese Brücke zwischen Wissenschaft und Gesellschaft hergestellt. Ja, die zweite Masterarbeit, die es in die Shortlist geschafft hat, ist vom Herrn Bradley Owen. Hier geht es um ein anderes Thema. Es geht um ein Kompensationsprojekt in Nepal. Und hier wurde konkret in dieser Masterarbeit quasi das Kohlendioxid-Einsparungspotenzial untersucht. Bei diesem Kompensationsprojekt werden Aufforstungen durchgeführt und Agroforstwirtschaft gefördert. Und dieses Projekt hat natürlich neben seiner naturwissenschaftlichen Ausrichtung auch einen sehr partizipativen Ansatz und daher ist es eben interdisziplinär angelegt, was auch eine wichtige Kategorie für die Auswahl letztendlich dieser Arbeit war. Und diese Arbeit hat natürlich einen sehr großen gesellschaftlichen Impact in dieser Region. Ja, und die dritte Arbeit vom Herrn Max Reisinger, da geht es um ein Trinkwasserprojekt, quasi um eine alternative Methode, Trinkwasser zu desinfizieren, und zwar mit Hilfe von UV-Licht. Und konkret wurde bei diesem Projekt untersucht, wie jetzt im Rahmen dieses Projektes quasi, wie es mit der CO2-Bilanz ausschaut und wie dieses Projekt zu den Nachhaltigkeitszielen, zu den globalen Nachhaltigkeitszielen passt. Und es konnte eben gezeigt werden, dass so ein einzelnes, konkretes technologisches Projekt, so ein technologischer Lösungsansatz meistens eben einen Impact hat auf mehrere SDGs, also quasi die Auswirkung in mehreren SDGs gegeben ist. Ich darf jetzt diese 3 genannten Kolleginnen und Kollegen kurz bitten, aufzustehen. Stellen Sie sich kurz vor. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, und jetzt wird es spannend. Die Jury hatte jetzt die Aufgabe, sozusagen aus dieser Shortlist den Sieger zu wählen. Und die Siegerin ist, der Winner ist der Herr Max Reisinger.
Ja, es geht, wie gesagt, um diese alternative Methode der Wasserdesinfektion quasi und wie sich diese Anwendung dieser Methode in Richtung mehrerer SDGs auswirkt. Aber ich glaube, Sie können das sicher besser darstellen. Jetzt bräuchte man ein Mikro. Also ganz kurz in 2 Minuten, wenn es geht. Ja, ich halte es kurz. Vielen Dank. Ich bin sehr überrascht. Und freue mich, und es ist eine große Ehre für mich, den Preis entgegenzunehmen. Ja, ich habe untersucht in meinem Projekt eben die angesprochenen Dimensionen von sozialem Wohl und Wohl für den Planeten zu beleuchten, indem ich mir ein Trinkwasser- und gleichzeitig CO2-Einsparungsprojekt angesehen habe in Uganda, das auch mit der BOKU umgesetzt wird seit 3 Jahren und die Menschen dort eigentlich kein sauberes Wasser vorfinden und trinken können, einfach so. Es sind ganz, ganz andere kulturelle Voraussetzungen als bei uns, in sehr ärmlichen Verhältnissen lebende Dörfer, die wirklich kaum sauberes Wasser vorfinden und deswegen ihr Wasser eigentlich abkochen müssen. Und das Abkochen führt dazu, dass ihre Deforestation, also die Abholzungsrate in den Regionen auch weiter und weiter steigt, dass sie ihre letzten Bäume selber brauchen, um ihr Wasser zu desinfizieren. Und da gibt es aber eine Lösung, eine sehr gute und leichte, sehr nachhaltige Lösung, auch einfach die Kraft der Sonne zu nutzen. Und die UV-Strahlung der Sonne in äquatorialen Gegenden ist stark genug, um dieses Wasser zu desinfizieren. Genau, und ich habe mir dann angeschaut, welche CO2-Einsparung da passiert eigentlich auch dadurch, dass das Holz nicht verbrannt wird. Und das sind in dem Projekt dann im Endeffekt über 21.000 Tonnen gewesen, die in diesen 2.000 Haushalten eingespart werden und mit dieser CO2-Finanzierung auch ganz, ganz viele andere SDGs in dem Projekt den Menschen sozusagen ihr Leben verbessern. Und die habe ich auch versucht zu bewerten. Und genau, das war meine Arbeit, genau. Und da konnte ich herausfinden, wie vernetzt eigentlich sauberes Wasser, erhöhte Lebensqualität und Climate Mitigation sein kann und auch sein soll in sehr lokaler Anwendung. Dankeschön. So, ich darf Ihnen jetzt dieses Kunstwerk übergeben. Gratulation noch einmal. Alles gut. Ja, wir kommen jetzt zur zweiten Unterkategorie. Das waren Publikationen und Dissertationen. Da hatten wir heuer unglaubliche 28 Einreichungen und es war gar nicht so leicht für die Jury, 7 dieser Einreichungen auszuwählen und diese 7 Einreichungen, diese 7 Kolleginnen konnten gestern präsentieren und aus diesen 7 Präsentationen musste die Jury wieder eine Shortlist erstellen und hier sehen Sie sozusagen die ausgewählten Arbeiten. Die erste Arbeit ist eine Dissertation von der Frau Laura Maria Wallnöfer. Bei dieser Dissertation geht es darum, Konzepte, die Umwelteinstellungen und Verhaltensweisen von Individuen beschreiben, zu untersuchen, und zwar das Untersuchungsthema selbsttreibendes Einkaufsverhalten von Individuen. Und im Rahmen dieser Dissertation wurde ein besseres Verständnis des individuellen Verhaltens im Hinblick auf die Nachhaltigkeit eben gegeben. Und letztendlich trägt diese Arbeit, diese Dissertation auch dazu bei, eben liefert einen weiteren Beitrag, quasi die gesellschaftliche Transformation zu gestalten und das menschliche Verhalten sozusagen auch besser zu verstehen. Genau. Die zweite Arbeit ist eine Publikation basierend auf einem Projekt, eingereicht von Patrick Scherhofer und Kolleginnen, also Scherhofer et al. Das Projekt, das dahinter steht, hat den Namen Tales of Tomorrow und in diesem Projekt wurden
wurde mit jungen, politisch engagierten Menschen in Österreich eine klimagerechte Zukunftsvision entwickelt. Das heißt, das Projekt entwickelte eigentlich einen sehr wesentlichen gesellschaftlichen Impact. Das ist auch in dieser Publikation dann wiedergespiegelt. Und letztendlich überzeugte diese Publikation durch ein innovatives und auch explizit partizipatives Methodeninventar. Ja, und die dritte Arbeit, die das in die Shortlist geschafft hat, ist von der Frau Sophie Maria Horvath. Das ist eine Publikation, also Horvath et al. Letztendlich untersuchten die Kolleginnen verschiedene Methoden, um eben Interaktionen zwischen den globalen Nachhaltigkeitszielen zu untersuchen. Sie haben 30 unterschiedliche Methoden herangezogen und bewertet, im Hinblick zum Beispiel auf unterschiedliche Kriterien wie Sensitivität gegenüber Interdisziplinarität, Systemdenken und auch Praktikabilität. Ja, das Projekt letztendlich hat einen, wie man sich vorstellen kann, einen sehr breiten und expliziten Nachhaltigkeitsbezug und hat mehr oder weniger die gesamten SDGs betrachtet und natürlich auch die Interaktionen zwischen diesen SDGs. Und ich darf jetzt wieder die 3 genannten, die Nominierten bitten, sich zu erheben. Einmal, zweimal, dreimal. Übrigens, ich habe schon mehrmals diese Präsentationen erwähnt, die gestern stattgefunden haben. Die kann man übrigens alle auf dem BOKU YouTube-Kanal nachsehen. Ja, und ich glaube, das dauert ein paar Tage, bis das tatsächlich verfügbar ist. Ja, und letztendlich musste die Jury aus dieser Shortlist wieder den Gewinner, die Gewinnerin auswählen. Und auch in diesem Fall, der Gewinner, die Gewinnerin ist, der Winner ist, machen wir spannend, nein, die Frau Sophie Maria Horvath. Ja, Sie haben offensichtlich die Jury überzeugt. Die Arbeit hat einen sehr breiten, wie bereits erwähnt, expliziten Nachhaltigkeitsbezug. Sie haben mehr oder weniger die gesamten SDGs betrachtet und auch die Interaktionen dieser SDGs. Das heißt, wo gibt es Trade-offs, wo gibt es Synergien. Und ich darf Sie jetzt bitten, in 2 Minuten Ihre Arbeit vorzustellen. Bitte schön. Ja, danke, vielen Dank. Ja, wir haben vorhin schon die SDGs auch da oben gesehen, da sind sie nochmal. Das Besondere an diesen SDGs ist, dass sie miteinander verbunden sind. Also die Agenda 2030 ist integriert. Und das bedeutet jetzt konkret in der Umsetzung, wenn wir eine Aktion setzen, dass diese Aktion nicht nur auf ein Ziel sich auswirkt, also wie auch die Masterarbeit, die vorhin gerade vorgestellt wurde, gezeigt hat, sondern diese Aktionen wirken sich auf sehr viele SDGs aus. Und deswegen ist es halt wichtig für Politikstrategien, wenn wir die kohärent gestalten wollen, dass wir wissen, wie sich unsere Aktionen auswirken und wie die mit den SDGs interagieren. Und in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, hat es da sehr viel wissenschaftliches Interesse an dieser Frage gegeben, wie die Ziele miteinander verbunden sind. Und da wurden sehr viele wissenschaftliche Methoden entwickelt. Und wir haben uns diese Methoden angeschaut, haben die gesammelt, Sie haben gesagt, 30 Methoden, haben sie kategorisiert und dann haben wir sie anhand unterschiedlichster Kriterien bewertet. Und diese Bewertung ist jetzt sehr nutzenbringend, würde ich sagen, weil man kann damit eine Methode oder mehrere Methoden auswählen, um sie in verschiedenen Analysekontexten oder unter verschiedenen
Anforderungen zu verwenden. Also je nach Anwendungsanforderung oder Kontext kann ich mir dann eine dazu passende Methode aussuchen. Und in dem Projekt, in dem ich mitarbeite, im Uninetz, wurde diese Arbeit schon dazu verwendet, eine Methode auszuwählen, und diese Methode wird dazu verwendet, die Politikoptionen, die das Uninetz in der ersten Phase erarbeitet hat, für die österreichische Bundesregierung zu bewerten hinsichtlich ihrer Wirkung, wie sie sich auf die Targets der Agenda 2030 auswirken. Vielen Dank. Dankeschön. Gratulation im Kunstwerk. Beautiful love, you're all a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was content until you came along, thrilling my soul with your soulful song. Beautiful love, I've roamed your paradise, searching for love, oh, to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true?
needs to realize, reaching for heaven, depending on you. Beautiful love, will my dreams come true, come true, come true. Beautiful love, will my dreams come true. Ja, besten Dank. Das ist eine schöne Überleitung zur nächsten Kategorie, nämlich dem Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Kategorie ist heuer zum 3. Mal ausgeschrieben und eine ganze Reihe von Einreichungen hat es gegeben, die wie bei den anderen Preisen auch von einer Jury, die sehr breit und heterogen besetzt war, analysiert und dann entsprechend auch Projekte ausgewählt wurde. Der Preis soll zum einen natürlich hervorragende Leistungen in diesem Feld würdigen und zum anderen aber auch alle diejenigen, die vielleicht heuer nicht gewürdigt werden, motivieren, das vielleicht im nächsten Jahr entsprechend einzureichen und auch in diesem Themenfeld zukünftig aktiv zu werden. Wir haben 3 Bereiche oder 3 Projekte in diesem Feld short gelistet und ich möchte die ganz kurz jeweils vorstellen. Zunächst das Projekt von Brigitte Vogel-Lukasser vom Institut für ökologischen Landbau. Das Projekt hat in einem mehrjährigen Bildungsprojekt ein grenzübergreifendes Netzwerk von sogenannten Erhalterinnen der Kulturpflanzenvielfalt aufgebaut. Das Projekt schafft Bewusstsein über die Bedeutung der Kulturpflanzenvielfalt sowie ihren nachhaltigen Anbau. Es fördert die Saatgutkompetenz und regt zum Handeln an. Darf ich Sie bitten, kurz aufzustehen? Wir haben hier etwas mehr Zeit, weil wir nicht so viele Preise vergeben, nur einen in dieser Kategorie. Da können wir das. Das zweite shortgelistete Projekt ist die Einreicherinnen und Einreicher, sozusagen alle Doktoratsstudierende Absolventinnen von der Wildtierökologie und vom Wildtiermanagement, die mit ihrem Projekt Wild und Life oder Wild and Life Wissen und Verständnis für unsere Ökosysteme und deren Artenvielfalt weitergeben. In Workshops, Projekttagen und Exkursionen wird den Teilnehmenden abgestimmtes Fachwissen aus verschiedensten Bereichen der nachhaltigen Entwicklung weitergegeben. Auch hier möchte ich die Kandidatinnen und Kandidaten, die beteiligt sind, kurz bitten aufzustehen. Herzlichen Glückwunsch. Und das dritte Projekt, was shortgelistet wurde, ist ein Projekt, in dem Lehrende von 3 Universitäten zusammengearbeitet haben in einem interuniversitären Lehrveranstaltungsprojekt zu den Sustainable Development Goals, den SDGs. Von der BOKU waren beteiligt Barbara Smetscher und Willi Haas vom Institut für soziale Ökologie, die dort das Modul interdisziplinäre Nachhaltigkeitsprojekte geleitet haben. 21 Studierende aus unterschiedlichen Disziplinen entwickelten in diesem Modul interdisziplinäre Kleinprojekte, die mehrere SDGs auf wissenschaftliche und auch auf künstlerische Weise im österreichischen Kontext zueinander in Bezug gesetzt haben. Und auch hier möchte ich bitten, die Projektleitung sich kurz zu zeigen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und auch hier können wir es jetzt kurz ein bisschen spannend machen, denn die Preisträger bzw. Preisträgerin ist Frau Brigitte Vogel-Lukasser zu dem Projekt Lokale Saatgutkompetenz und Kulturpflanzenvielfalt zu fördern. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und auch Sie dürfen natürlich Ihr Projekt ganz kurz vorstellen und ich möchte da gar nicht so drängen. Ich war, glaube ich, etwas kürzer, sodass Sie durchaus ein bisschen mehr sich Zeit nehmen können. Also ich habe mir eigentlich weniger Zeit vorgenommen. Also das ist natürlich eine große, große Ehre, gerade im Bereich der Bildung diesen Preis entgegennehmen zu dürfen, weil an der BOKU wird sehr viel geforscht und es ist natürlich auch wichtig, dass wir diese Forschung unter die Leute bringen. Und ich glaube, das haben wir in unserem Projekt sehr gut geschafft, lokale Menschen vor Ort für die Kulturpflanzenvielfalt zu begeistern. Das waren 2 Interreg-Projekte, Dolomiti-Live-Projekte in der Region Osttirol, Südtirol und Belluno. Und wir haben sehr vielfältige Aktivitäten gesetzt dort, um eben die Leute zu motivieren, wieder Saatgut zu vermehren, das Saatgut weiterzugeben, sich um die Kulturpflanzenvielfalt zu kümmern. Und ja, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel Wohlstand geerntet mit diesem Projekt. Es ist, glaube ich, wichtig heute herausgekommen, dass auch das Wohlstand ist, wenn man sich wohlfühlt, wenn man die Menschen vor Ort begeistern kann und mitnehmen kann. Ein Beispiel ist, dass wir in der öffentlichen Bücherei Saatgut zum Verleih ausgeborgt haben. Also die Leute haben sich das ausborgen dürfen. Ausborgen deshalb, weil wenn ich etwas kaufe, konsumiere ich es und dann hat es eigentlich nicht so viel Wert. Aber wenn ich etwas ausleihe und wieder zurückbringe, kann ich damit Bildung verbinden und kann etwas ausprobieren und es wieder zurückgeben. Also wir haben sehr viel Wohlstand geerntet, es gibt sehr viele Produkte, auch ein Video, ein Vielfalter. Wir haben die Menschen porträtiert, also schaut einfach auf unserer Homepage nach, es gibt sehr vieles, glaube ich, dass wir da gemeinsam mit den Menschen vor Ort entwickelt haben und das ist ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Bildung mit und für die Menschen und alle mitnehmen. Dankeschön. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich kann. Ja, besten Dank. Ich darf dann direkt an die Kollegin übergeben, die den 4. Nachhaltigkeitspreis vorträgt. Ja, vielen Dank und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und vielleicht zu Beginn, ich freue mich sehr, dass sich so viele von Ihnen heute die Zeit genommen haben, da zu sein und die Bühne, die wir all diesen Projekten bieten, wahrnehmen und so viele wichtige Dinge, die hier passieren, auch zuhörend begleiten. Mir wird die Ehre zuteil, den Preis in der Kategorie ökologische und soziale Verantwortung im Universitätsbetrieb zu übergeben. Traditionell sind wir hier nicht mit Reichtum überschüttet, was die Projekteinreichungen angeht. Das heißt, an dieser Stelle auch gleich für den nächstes Jahr Werbung machend, reichen Sie durchaus Ihre Ideen ein. Wir hatten dieses Mal wenige Projekte, haben aber trotzdem 3 auch davon ausgesucht wie in den anderen Kategorien. Was steht hier im Vordergrund? Alle diese Projekte sind Good Practice-Beispiele und zeigen, wie an der BOKU Umwelt- und soziale Aspekte berücksichtigt, integriert und vorangebracht werden. Das erste Projekt, die erste Einreichung in dieser Kategorie, kam vom Institut für Physik und Materialwissenschaften und da geht es um die Bemühungen Vermeidung von Elektroschrott. Schon seit vielen, vielen Jahren hat sich dort ein Maintenance-Team gebildet, das wahre Wunder vollbringt im Reparieren von Geräten und wieder zum Leben erwecken, wieder zum Funktionieren bringen. Damit können wir zum einen natürlich Materialverbrauch reduzieren oder gänzlich vermeiden, aber auch das Bewusstsein bei unseren Studierenden fördern, sorgsam mit der Elektronik umzugehen. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen vielleicht kurz bitten, aufzustehen und sich einen wohlverdienten Applaus abzuholen.
Ja, das zweite Projekt ist die Energiesparkampagne 2022, minus 12%. Hier hat unser Energiemanager an der BOKU, Roman Smutny, mit tatkräftiger Unterstützung von ganz, ganz vielen BOKU-Einrichtungen einen Maßnahmenplan in sehr kurzer Zeit erarbeitet. Jetzt könnte man sich fragen, naja, die BOKU müsste ja schon immer energiesparend unterwegs sein. Ja, das sind wir natürlich. Und wir haben hier sicher einen größeren Schritt nach vorne schon gemacht in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen Universitäten. Nichtsdestotrotz haben auch wir hier noch Spielraum und Luft nach oben. Und in der Energiepreisdynamik hat auch das sozusagen einen Schub bekommen. Und es ist da in kurzer Zeit gelungen, durch die Zusammenarbeit unter der Koordination vom Roman Smutny viele, viele Maßnahmen zu entwickeln, die derzeit in Umsetzung sind, nicht nur im Bereich der NutzerInnen, wo es vor allem um Bewusstseinsbildung wieder geht und alle abzuholen, sondern auch im Bereich der Gebäudetechnik hier Energie einzusparen. Der Roman hat das ambitionierte Ziel minus 12% gesetzt und wir hoffen hier natürlich, dass wir das auch einhalten können. Auch hier Roman gerne und auch alle anderen übrigen, die hier sind und mitgearbeitet haben dran, auch die dürfen gerne aufstehen. Ja, und die dritte Einreichung kam vom TÜVI-Verein, nachhaltig bereits seit 28 Jahren, seit Vereinsgründung eigentlich immer so unterwegs. Jetzt könnte man sich auch hier vielleicht fragen, naja, 28 Jahre, auch das ist schon ein längerer Zeitraum. Wieso wird sozusagen jetzt der Zeitpunkt gewählt, in dieser Kategorie einzureichen? Nun ja, der TÜVI-Verein, dem ist es auch sozusagen in unseren strengen Pandemiezeiten gelungen, alle diese beiden Aspekte, die in unserer Kategorie vorkommen, nicht nur zu leben, sondern tatsächlich zu integrieren und im Gastronomiebereich trotzdem Raum zu schaffen und sich nicht daran zu messen, mehr zu haben oder auf bestimmte Förderungen zurückzugreifen, sondern trotz der schwierigen Zeit den MitarbeiterInnen einen sicheren Arbeitsplatz zu geben und die Speisenabgabe ausschließlich in Mehrwegbehältnissen vorzunehmen. Liebe Vertreterinnen des TÜVI-Vereins, bitte aufstehen. Ja, wie man sich vorstellen kann, war es bei diesen sehr unterschiedlichen Projekten schwierig, einen Sieger, Siegerin zu küren. Nichtsdestotrotz haben wir das auch hier gemacht und in dieser Kategorie The Winner is der TÜVI-Verein. Ich glaube, der TÜVI-Verein ist auch ein ganz wunderbares Beispiel dafür, dass man sich mehr Zeit nehmen kann, nämlich Zeit hinzugehen. Obwohl auch ihr jetzt sozusagen nur 2 Minuten habt, kann man das mit ganz, ganz viel Zeit direkt bei euch, eigentlich benachbart hier im Gebäude, nachholen. Ich gratuliere ganz, ganz herzlich und ihr dürft es auch euch natürlich kurz vorstellen. Wer? Also, ich möchte schon, dass ihr mit ja, bitte, bitte. Ich war jetzt wirklich überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, bei der Konkurrenz, die da irgendwie war. Und ja, es war die letzten 2 Jahre, wie du schon gesagt hast, waren tatsächlich eine große Herausforderung. Und es gab mittlerweile Studierende, die schon 2 Jahre auf der Uni waren und die nicht einmal gewusst haben, was der TÜVI-Verein ist. Ja? Und das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und jetzt habe ich gedacht, wie kann man wieder ein bisschen Präsenz haben an der Uni? Und ich habe gedacht, 28 Jahre Nachhaltigkeit, aber wir haben es tatsächlich noch nie eingereicht oder so. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, das irgendwie mal zu erzählen, wie wir die Nachhaltigkeit auch in größten Krisenzeiten immer wieder leben und wie wir das intern
trotz aller Schwierigkeiten doch immer wieder hinkriegen, dass wir nicht sagen, es ist jetzt wichtig, eine Gewinnmaximierung oder was auch immer, sondern dass wir einfach sagen, wir machen es gemeinsam und wir schauen, dass für alle irgendwie was bleibt. Ich würde das gerne nicht alles nur Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ihr kennt hoffentlich alles Tübi. Wenn nicht, dann kommt es gleich vorbei auf ein Bier oder auf ein Getränk oder was auch immer. Und ja, ich hoffe, dass auch bei uns im Tübi-Gebäude die Gebäudetechnik bald funktioniert. Wir kämpfen noch. Gut. Noch wer? Ja. Danke. Ja, dann herzliche Gratulation. Wie darf ich dir überreichen? Ich möchte noch irgendwie was sagen. Ich möchte einfach, dass wir uns bewusst sind, wie klein diese Blase ist, in der wir uns da jetzt befinden. Ich finde das echt immer, ich finde es großartig, da zu sitzen und unter Gleichgesinnten mit zu unterhalten und wir reden vom Gleichen und wir wissen, aber wenn ich ausgehe, denke ich mir immer, es ist eine ziemliche Herausforderung, das nach außen zu bringen, was wir da jetzt gehört haben und wo wir ja einer Meinung sind, aber es gibt einfach ganz viele, die anderen sind mehr. Aber wir arbeiten daran, Michi. Ja, und dann kommen wir jetzt zum nächsten Programmpunkt. Und ich übergebe gern wieder. Ja, danke. Vielen Dank für die Überleitung. Ich freue mich sehr, Ihnen nun abschließend zum heutigen Abend noch in aller Kürze den Footprint Award sowie die diesjährigen Sieger und Siegerinnen vorstellen zu dürfen. Den Footprint Awards gibt es bereits seit mehreren Jahren an der BOKU. Er wurde ursprünglich ins Leben gerufen von der ÖH mit dem Ziel, zukunftsorientierte und nachhaltige studentische Projekte zu unterstützen. Als wichtigste Voraussetzung für eine erfolgreiche Einreichung ist hierbei die Thematisierung bzw. Unterstützung einer der 17 SDGs, also Sustainable Development Goals. Diese Information leitet mich dann auch gleich zum Hauptprogrammpunkt von mir, und zwar der tatsächlichen Kürung der Gewinner und Gewinnerinnen des Footprint Awards. Mit ihrem Projekt Revitalisierung des Trockenrasens am Spatzenberg haben sie erfolgreich das 15. SDG Leben am Land sowie die ganzen anderen vorausgesetzten Anforderungen erfüllt. Es freut mich demnach sehr, nun das ganze Team als Gewinner und Gewinnerinnen auf die Bühne bitten zu dürfen. Bitte schön. Also noch einmal herzlichen Glückwunsch von mir. Ich darf euch nun bitten, ein paar Worte zu euch oder euer Projekt mit uns zu teilen. So, hallo. Ja, ich möchte thematisch gar nicht so weit ausholen. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass das beim Thema Trockenrasen sonst immer etwas länger dauert. Ganz kurz und knapp, also wir befinden uns da auf dem Bild auf unserer Projektfläche. Das ist ein sehr wertvoller Schottertrockenrasen in der Nähe von Krems. Und wir setzen uns dafür ein, dass dieser Lebensraum erhalten bleibt. Der hat eine sehr besondere Artenvielfalt. Leider sind auch schon viele Arten verschwunden. Daher mähen und entbuschen wir die Fläche seit 2 Jahren. Und ja, genau, deswegen möchte ich mich jetzt nochmal bei allen bedanken, die da mitgewirkt haben und auch in Zukunft mitwirken werden. Und auch nochmal vielen Dank einfach für den Preis. Dankeschön. Vielen Dank.
Und ich darf euch jetzt noch das hier als kleinen Preis überreichen und nochmal vielen Dank für die Einreichung und eure tolle Unterstützung. Dankeschön. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow and candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. 'Cause you know I used to ramble in the park with shadow boxing in the dark. But then you came and caused a spark. It's a four-alarm fire now. I never made love in danger wine. I never saw rainbows, baby, in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. Ska ska da 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 boy, da boy. Ja, vielen Dank für diese super musikalische Begleitung. Es war ein Wahnsinn. Ja, bitte nochmal. Ja, mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank.
an die Sponsoren. Die gibt es noch nicht. Die Folien sind wieder. Ja, danke. Ja, so, jetzt vielen Dank an die Sponsoren. Vielen Dank an die MA22 für Umwelt, für die österreichische Hagelversicherung, für den 18. und 19. Bezirk und für die BOKU. Einen Applaus. Ein riesengroßer Dank geht natürlich an alle Mitwirkenden von dieser Veranstaltung. 3 Tage sind viel zu organisieren. Macht euch einen Überblick, es sind alle super wichtig. Ich will jetzt niemanden hervorheben. Also ein riesengroßer Applaus an alle Mitwirkenden. Und ganz zum Schluss möchte ich noch auch ein großes Dankeschön an euch, an das Publikum richten, dass ihr da wart und ja, super wart. Danke. Danke. Ja, dem Danke kann ich mich natürlich nur anschließen. Auch noch einmal ganz Riesendankeschön an alle, die auf den Folien stehen. Und falls irgendjemand vergessen worden ist, bitte auch an den noch ein riesengroßes Dankeschön. Ich bin ja relativ spät erst in die Planung heuer eingestiegen. Also danke, danke und danke. Ja, mir bleibt jetzt gar nichts mehr zu sagen, außer es gibt auch noch was zu essen. Und zwar einen Stock oder 2 Stockwerke höher, je nachdem, wo Sie oder ihr sitzt. Ich hoffe, dass möglichst viele von Ihnen und euch noch dabei sind, dass noch ein bisschen Zeit bleibt zum Vernetzen, zum Austauschen, zum einfach miteinander da sein und in Verbindung treten. Ja, herzlichen Dank nochmal fürs Dasein, fürs Kommen und ich hoffe, noch viele oben zu sehen. Alle Nominierten und Preisträgerinnen würde ich bitten, noch einmal kurz auf die Bühne zu kommen. Wir würden gerne noch einmal ein Foto machen mit allen Nominierten und vor allem bekommen alle Nominierten auch noch eine Urkunde. Ich sehe hoffentlich alle von Ihnen und von euch bald oben beim Buffet. Herzlichen Dank. Super gemacht.